Staying at home during COVID is so boring. Ugh. All my friends are gaming and they're always talking about this ESPL portal. So apparently all you have to do is sign up on espl.gg with your name, mobile number, and email. Well, that was fast. They're gonna need some way to contact me if I really win some cool merch for myself. What's not to love? I'll just sign in using my username and I can discover esports news, buddy up with my virtual friends, and even meet new players. You could join or even start your very own tournament, all with the tap of a button. Customize your own rules and details for any tournament. Check in on your tournament schedule at any time, and you'll receive an email 30 minutes before it begins. After concluding the tournament, the results will be available to you on the ESPL portal. Hop on in to see how well you did. You can rate your experience after completing the tournament too. Whew, that was fun. Plus, now I get tokens too. Should I exchange these for those Warner Music e-concert tickets? Or should I keep going for that 3-day stay at the Genting Hotel? Wow, the new ESPL gaming chair and keyboard looks so good though. Which do I pick? This is really every gamer's ultimate fantasy. Eat, sleep, game, repeat. Here's where gamers live. Join exciting tournaments, meet new friends, win amazing rewards. For everything esports, join us at ESPL, where gaming lives. Staying at home during COVID is so boring. Ugh. All my friends are gaming and they're always talking about this ESPL portal. So apparently all you have to do is sign up on espl.gg with your name, mobile number, and email. Well, that was fast. They're gonna need some way to contact me if I really win some cool merch for myself. What's not to love? I'll just sign in using my username and I can discover esports news, buddy up with my virtual friends, and even meet new players. You could join or even start your very own tournament, all with the tap of a button. Customize your own rules and details for any tournament. Check in on your tournament schedule at any time, and you'll receive an email 30 minutes before it begins. After concluding the tournament, the results will be available to you on the ESPL portal. Hop on in to see how well you did.
You can rate your experience after completing the tournament too. Whew, that was fun. Plus, now I get tokens too. Should I exchange these for those Warner Music e-concert tickets? Or should I keep going for that 3-day stay at the Genting Hotel? Wow, the new ESPL gaming chair and keyboard looks so good though. Which do I pick? This is really every gamer's ultimate fantasy. Eat, sleep, game, repeat. Here's where gamers live. Join exciting tournaments, meet new friends, win amazing rewards. For everything esports, join us at ESPL, where gaming lives. Staying at home during COVID is so boring. All my friends are gaming and they're always talking about this ESPL portal. So apparently all you have to do is sign up on espl.gg with your name, mobile number, and email. Well, that was fast. They're gonna need some way to contact me if I really win some cool merch for myself. What's not to love? I'll just sign in using my username and I can discover esports news, buddy up with my virtual friends, and even meet new players. You could join or even start your very own tournament, all with the tap of a button. Customize your own rules and details for any tournament. Check in on your tournament schedule at any time, and you'll receive an email 30 minutes before it begins. After concluding the tournament, the results will be available to you on the ESPL portal. Hop on in to see how well you did. You can rate your experience after completing the tournament too. Whew, that was fun. Plus, now I get tokens too. Should I exchange these for those Warner Music e-concert tickets? Or should I keep going for that 3-day stay at the Genting Hotel? Wow, the new ESPL gaming chair and keyboard looks so good though. Which do I pick? This is really every gamer's ultimate fantasy. Eat, sleep, game, repeat. Here's where gamers live. Join exciting tournaments, meet new friends, win amazing rewards. For everything esports, join us at ESPL, where gaming lives. What is up, ladies and gentlemen? This is the Armageddon at ESPL
Alpha Cup for Free Fire. What a wonderful evening. Salam sejahtera semua. My name is Husky and alongside me I have Lakir to bring you guys Ya, the rest of the action. Lakir, apa khabar? How are ya, you? khabar baik. Tapi nampak gayanya hari ini mungkin akan ada satu perkembangan yang baik untuk tournament Armageddon at ESPL Alpha Cup Free Fire inilah. Yep, So, absolutely. so Husky, how do you feel about the tournament? I'm very excited. You know, this is a community cup, but at the same time, we get to witness lah, kita dapat menyaksikan player team semua ni, they compete for a grand prize and also show us how good they are in Free Fire. We have 6 rounds today. We have all the 3 maps: Bermuda, Purgatory, and Kalahari. And I just can't wait to see what the players are going to show us later on. Ya, betul tu. Dan saya rasakan malam ini akan ada perkembangan yang baik daripada prestasi pemain-pemain. Ini adalah finalis kita, di mana kalau saya lihat tadi finalis kita sangat-sangat besar. Nama-nama besar di dalam kancah Free Fire Malaysia. Lagi-lagi kita akan lihatlah satu kedua player-player yang agak lama di dalam scene Free Fire sendiri, yang mana dah masuk tournament. Tetapi perlu diingatkan kepada para penonton di Facebook ESPL dan juga di YouTube ESPL, korang jangan lupa untuk menekan button like dan share. Ini adalah permulaan awal-awalan Armageddon at ESPL Alpha Cup Free Fire. Yep, absolutely. And of course, before that, let's take a look at the team list. Marilah kita tengok pasukan-pasukan yang akan bertanding malam ini. We have 12 teams that will be duking it off for the title of the champions. We have Icon, we have Royal Great Legends, Does Not Matter, OMRX Boya, Ice Ahmad, Hook Immortal, Overdose LT, 3S Secret, Epic Expert, Pearl Baby, Mindset Nova, and EDP Elite. Now, Lakir, you said earlier on there are some players that we need to keep our eyes on. Yeah. Which I are those think the players? Overdose LT sebelum ni dia pernah pergi Indonesia, yang mana dia mewakili Malaysia ke Indonesia, bermain di dalam scene sangat-sangat lama dengan kemasukan player-player yang baru dan juga player yang lama yang masih kekal di dalam Overdose LT. Dan juga Icon, sudah lama kita tidak nampak Icon sebenarnya, Husky, di mana kalau yang saya kenal, Icon adalah satu nama besar yang dulu, dan sekarang ini ada pembangunan daripada sudut pengurusan Icon, sudah masuk dapatkan player-player dan juga masuk ke grand final kita pada hari ini. Dan dua tim ini saya sangat-sangat, orang cakap boleh dikatakan highlight, tetapi tidak dilupakan juga seperti Royal Great Legend, OMRX Buaya adalah orang tim yang sangat-sangat kuat di dalam ini. Dan kalau bercakap pasal kuat, Husky, kalau kita lihat ini grand final, semua tim kuat sebenarnya. I definitely agree with that. I think Overdose LT, if I'm not mistaken, diorang tu bertanding kat FFMC kan last year before. Yeah, so we have kind of like a very experienced team in this. So that's definitely the players we have to watch out for. Do you think that these few teams that you mentioned early on are going to have like an advantage in this grand finals? I think grand final ni kita kena tengok game kita yang pertama, and then kita Husky berdua, kita boleh predict siapa yang boleh buyah the next game ataupun macam mana. So awak rasa macam mana pula? Rasanya Overdose LT dan Icon lah. I setuju dengan prediction kau tadi, sebab I pun rasa Overdose LT kan dia orang ada experience dari Pro League. That's why they will have a better chance lah. But we'll see the first map first. We got 3 maps coming up. Before that,
for all the audience out there, we have a QR code in the lower third down there, and also with a link, and this all for a quiz. So all you have to do is to scan the QR code or hop onto the link. You answer a simple quiz that is on that hyperlink, and you will stand a chance to win amazing products from Armageddon, because Armageddon is the one that is bringing you guys all of the action this evening. Ya, betul tu. Dan korang semua yang menonton, korang jangan lupa pula sebab lepas ni ada orang cakap giveaway daripada Armageddon. So korang kena dapatkan jawab je, soalannya mudah saja. Kalau dia tanya contohnya lah, I bagi example. Lekir dengan husky handsome tak? Jawab je handsome. Macam tu. So itu adalah orang cakap giveaway daripada kita punya Armageddon. Dan selepas ini pada bila-bila masa kita akan masuk ke game kita yang pertama. Tapi sebelum tu kita pergi ke mana sebenarnya, Husky? Kita akan pergi ke Bermuda. Classic map of Free Fire. Actually, I have talked to a lot of people. Kebanyakan orang dulu dia kata yang Bermuda map kegemaran dia orang. But what is your favorite map of Free Fire? I think Bermuda orang cakap sangat-sangat lama lah. Kalau sangat-sangat familiar sebab the first map is Bermuda. Tetapi kalau bagi Lekir sendirilah, Husky, Lekir rasa Kalahari the tricky map lah. I think I like the Kalahari map. Okay. Yeah. Then we are now we are officially best friends because Kalahari is also my favorite map. Yeah. I think that Kalahari is actually going to be our third and final map of the day. So that would be very interesting as well to see if the teams will be able to kind of clutch those rounds. Yeah. Kebanyakan kalau Kalahari, kalau kita boleh bincangkan sikit, dia banyak high ground. Tapi sebelum tu kita akan masuk ke dalam game kita yang pertama. The first game in Bermuda right now, Husky. So kita akan lihatlah apa yang bakal terjadi di mana mereka sudah turun di kawasan masing-masing. Nampak gayanya di kawasan observatory, dia berdekatan dengan nampak gayanya ikon sudah masuk ke blue zone. Tetapi akan ada kerancakan mana-mana rancak di kawasan mil. Tetapi sekarang ini kita akan lihatlah bagaimana kerancakan itu di kawasan mil sekarang ini, di mana ada dua perlawanan yang hebat di antara satu sama lain, tim nombor 10 dengan tim nombor 6 sekarang ini, Husky. Yeah, we have Pearl Baby and OMRX Buyer around this area, and right at the back we see Kai already getting knocked down to the ground in a very early first blood, thanks to Saifu from Who Immortal. So yang tu third party lah from Who Immortal from afar. So something that I think for OMRX Buyer they did not expect. You said earlier on they are a strong team, but now with one less member, it is going to be a bit more tougher for them to get out of this area. Ya, betul tu. Dan sekarang ini nampak gayanya satu kill leader sudah didapati daripada game tim lain. Tapi nampak gayanya mereka masih lagi terkeluar di situ. Nampak gayanya ada satu tembakan, satu di knockdown begitu saja. Razik begitu saja. Dua sebenarnya, dan dua player lagi. Tiga. Dapat tiga. Oh my god. Ini adalah bencana untuk tim ini kerana hanya tinggal satu lagi player yang mana tiada HP. Tiada apa-apa yang perlu orang cakap perlu dipertandingkan. Kerana apa? Kerana dia perlu melarikan diri daripada sudut jauh. Tapi daripada side lain BRL, tetapi di sini Ais Ahmad kehilangan dua playernya. Dan masih lagi berganjak di kawasan Clock Tower ini. Berdarah sekali. Taji Ahmad melarikan diri tetapi sudah menjelaskan diri. Dihabiskan begitu saja. Sayang sekali. Tetapi ini adalah final. Masing-masing perlu berhati-hati. Ais Ahmad dihabiskan, duduk di tangga yang ke-12 sekarang ni, Aski. Definitely too soon lah. And EDP Elite. Too soon. Perfect shot kan. We got
we already have 2 very early skirmish with EDP Elite getting a full team wide. We have a Does Not Matter. They also got 3 teams, and now EDP making this already around Clock Tower, and they have taken control of this entire area. And they are off to a very fantastic start considering how the conflict, the fights happen so early on. But we are also kind of looking at Team 12. We have RGLG so far, very much spread out around the eastern side of the map, around Cape Town, and surprisingly, there's no teams nearby. Ya, betul tu. Di Sentosa nampak gayanya mereka sangat-sangat, orang cakap sangat-sangat lapang. Kerana apa? Kerana boleh loot seberapa banyak daripada tim ESP ini. Kerana di Sentosa kalau turun satu squad pun sudah memadai. Tapi sekarang ini dia sudah conquer di kawasan Sentosa. Mungkin dia akan membuat rotasi yang baik masuk di kawasan yang tengah. Tetapi DMS, Nico, Sensei, Freak dan juga Rain, sangat-sangat baik permainan daripada mereka. Tetapi mereka terlepas 1 kill lagi untuk memenuhkan slot 4 kill. Dan sekarang ini 3 kill itu yang mana Nico sahaja yang membunuh sebenarnya Husky. Yeah, dia off to a good start. Nico ni dia dah cement himself lah as the MVP so far untuk Team DXM. Of course, the last member from Pearl Baby dah melarikan diri, so playing the survival game. But maybe DXM would run into another team, and it's going to be right in front of them. They will reach Riverside, and Ren, you will see 2 of the enemy members. That's going to be a lot of information for the rest of the team. It seems like they are already under fire, so we might see the conflict starting out. Ren, he is still circling around, just trying to cause some distraction. We'll see what DXM brings to the table later on. Ya, betul tu. Dan sekarang ini permainan sangat-sangat menarik di mana DSM akan bertemu dengan tim nombor 4 di kawasan Riverside ini. Perlu berhati-hati kerana mereka mempunyai motor tetapi mereka tidak mempunyai lootingan yang cantik. Kalau turun di kawasan mil mungkin akan ada 70% saja kelengkapan senjata. Dan nampak permainan yang sangat baik ditunjukkan. Permainan yang bijak, gameplay yang bijak dan membuat rotasi ke arah belakang, pusing ke arah belakang. Dia tidak mampu untuk bertemu dengan tim enemy tadi. Kerana apa? Dia tidak cukup attachment lagi, weapon kegemaran mereka, dan saya rasa mereka perlu orang cakap berhati-hati. Kerana apa? Kalau mati awal sekalipun dia tidak mampu membawa pulang mata apa-apa pun. Dan sekarang ini 3 serangkai akan bertemu dengan Icon di kawasan Observatory. Sekarang ini satu pemain Icon dikejar rapat dan dijatuhkan, tetapi Flame sangat baik. Ken dihabiskan begitu saja. Icon semakin mengganas, tetapi Flame sudah disedari oleh 3 serangkai. 3 serangkai pergi ke hadapan dengan 3 player yang M79, tetapi bukan M79 sebenarnya. Mini launcher dikeluarkan dan mengejau. Lihat sungguh budak ini. Lihat sangat-sangat lihat, tetapi Flame sudah dijatuhkan oleh Boris. Satu permainan yang hebat, tetapi daripada sudut lain Boris dapat lagi kepalaman. Baik sekali. Dijatuhkan begitu saja. Icon perlu berhati-hati kerana 2 playernya sudah dijatuhkan, tetapi berbalasan. Trick kill yang baik. Boris dijatuhkan lagi. Hanya tinggal Kashi. Kashi cuba untuk mengangkat. Mampu lagi kah dia Kashi? Oh, dihabiskan. Icon menghabiskan 3 serangkai secret. Begitu saja. Baik sekali permainan Icon walaupun kehilangan 2 player daripadanya. Yeah, that's perfect. But on the other side, we have MND. Finally, they're gonna fight on the XM so far. To be Ren and Jen both getting a kill so far. MND with Senju and Felix on the ground. With Yuka, MX and Jen still left alive. But they need a bit of help. Senju crawling to safety, and MND will have a bit of time. But now Yuka with a good peek is going to be able to take out another member from DXM, and Sensei OP alongside Nico with the grenade will make quick work of the members on the side of DXM. And now with the blue zone closing in, Yuka MS will go out for the chase. Will he be able to find a kill? Yes, he will. MND survives and Does Not Matter out in 10th place. Ya, betul tu. Dan sekarang ini kita lihat 9 tim yang masih ada. 27 player yang masih tinggal. Tapi daripada sudut lain,
3 kill mereka sudah dapat. Dan sekarang ini mereka sudah naik begitu saja tanpa rasa bersalah. Tak beri salam apa-apa. Dia masuk fan begitu saja. Aduh, sayang sekali. 4 kill yang sudah dimiliki oleh sekarang ini. Nampak gayanya 3 saja player daripada OVD, Overdose LT. Kesilapan kecil yang dibuat, menaiki motor, berpusing-pusing. Bagaimana percaturan yang bakal dilakukan oleh mereka sebenarnya. Kalau dia naik ke atas, push 4 player, kemungkinan akan ada satu fight yang sangat-sangat hebat. Tapi kita fikir di Pochino tiada orang yang mengganggu. Kalau dia betul-betul nak masuk, dia gentleman, dia masuk, dia rata. Betul-betul Overdose LT memang keras lah di situ. Tapi sekarang ni dia ada 3 player, tak mampu dah nak buat apa-apa dan hanya menunggu saja. Dan kalau ada bom sekalipun, dia akan membalingkan bom. Itu saja yang saya nampak sekarang ni, Husky. Yeah. I definitely agree with that. Sebab rasanya Overdose LT dia memang dah terperangkap lah kat compound ni kan. With 3 members, it's pretty hard to escape. Duzong pun closing in. So you have this Overdose LT in a very disadvantaged position and losing the fence so early on. I think they might be forced to fight their way out of this. And Pochinok is not really the area that is hard, that is easy to take those fights, right? You have a lot of buildings to take cover, and looking at the state of the situation right now for Overdose LT, they probably would wait to get a pick, and they will get that pick as we say it. And you can see that they are now in a bit of panic because Overdose LT have just made it a 3 versus 3. Ya, betul tu. Dan sekarang ini pergerakan oleh Jazli sangat-sangat baik, melompat, tidak cuba untuk di situ. Dan sekarang ni Frankie dapat satu, berbalasan knock di situ begitu saja. Hanya tinggal 2 player, hanya tinggal 1 lagi mencari kedudukan musuh. Di manakah kedudukan musuh? 2 player sudah di-knockkan begitu saja dan tinggal hanya 1 player lagi melarikan diri. Mungkin dia akan menaiki kereta ataupun tidak. Nampak gayanya Overdose LT betul-betul garang di permulaan kerana membunuh rakannya 1 tadi di awal-awal kemasukan playernya. Itu adalah Overdose LT ya. Dia boleh sebenarnya. Tetapi kesilapan kecil yang dia buat meranapkan untuk menghabiskan musuh tersebut. Sekarang ini 2 melawan dengan 1. Apa dia nak buat di kawasan Pochinok? Masih lagi di Pochinok. Circle akan bergerak pada bila-bila masa. Sekarang ini kita akan lihat pergerakan dihabiskan begitu saja. OMRX Buaya dijatuhkan di tangga yang ke-8 dan sekarang ini circle sudah terbentuk. Mereka akan bergegas masuk ke dalam circle, menaiki kereta dan juga berjalan kaki sekarang ni, Aski. Yeah, it's good clean up from Overdose LT. Now MND, early on we did see them take out Does Not Matter, and now they also found themselves the last member from Pearl Baby, the last survivor with Hydra. But now only with a couple of glue walls to work with, I don't think he will be able to get out of this. Senzu and Yuka both have him surrounded, and Pearl Baby most will be wiped out in 7th place. Pearl Baby, they are now officially out. Ya, and Pearl Baby dah dihabiskan di tangga yang ke-7 dan sekarang ni hanya tinggal 6 saja tim di mana circle agak menggila kali ini di kawasan Clock Tower berhampiran dengan pantai, tetapi ini adalah kawasan dengan penuh bangunan-bangunan yang mana mereka akan Jazli, are you rempit what? Menaiki motosikal dan sekarang ini mencari kedudukan musuh, mencari tempat pelindungan sebenarnya. Tetapi di factory ada 1 membernya yang masih tinggal di belakang. Dia tidak naik motor sama-sama, sayang sekali. Dan sekarang ini mungkin akan lebih berhati-hati kerana circle sudah menutupi EDP Epic Expert yang masih dengan 4 playernya. Sekarang ini sudah melihat terlibat 1 musuh di kawasan atas dan pergerakan masih lagi orang cakap membuat cubitan-cubitan tembakan-tembakan kecil sahaja, engagement yang kecil sahaja terhadap musuh. Sekarang ni airdrop. Adakah airdrop ni? Tapi kalau Husky tahu, kalau ada 1 pemain sniper di dalam 1 tim, dia antara tim yang hebat. Itu yang saya boleh katakan, Husky.
Ya, itu I memang setuju lah sebab I think Free Fire in any battle royale with a sniper player you can really make a lot more plays lah. Ada sniper untuk cover kan masa pergi push, nak cover high ground pun ada. So with that being said, we do have a Armageddon giveaway on the. If you can look at the left side of your screen right now, do scan the QR code. You might be able to walk away with some great Armageddon peripherals. Ya. Dan sekarang ni EDP berada di kawasan Clock Tower Circle dimiliki oleh abang-abang kawasan kita iaitu Overdose LT. Dan juga kalau kita lihat daripada side sana ada icon. Di side sini ada team nombor 2 iaitu EDP Elite. Dan masing-masing memerlukan circle sahaja sekarang. Dan sekarang ni UAV sudah, orang cakap sudah memberitahu, memberi hint ada enemy di kawasan berhampiran UAV tersebut di sebelah sana. Betul saya cakap, icon sudah masuk Overdose LT dengan 2 player. Kalau kita lihat daripada segi rotasi, mereka yang berada di luar sangat-sangat bahaya. Itu yang saya boleh katakan. Tapi sekarang ni Icon sudah menjaga 2 squad di kawasan. Kalau di kawasan bawah tadi ada 1 enemy. Dan sekarang ini tim nombor 12 akan bertemu dengan tim nombor 11. Tim nombor 11 cuba untuk menembak. Tapi daripada sudut jauh kita boleh lihat map itu. Map itu memberitahu bahawasanya circle sudah menutup. Oh, daripada sudut lain. ESP. Baik sekali permainan daripada ESP. Epic Expert. Tapi sekarang ini kalau kita boleh lihat pergerakan mereka sangat tidak menentu. Kerana apa? Kerana ada tembakan balas yang sangat-sangat kencang melarikan diri. Keretanya meletup. Tidak ada glow wall, ada. Cuba untuk melarikan diri tapi tidak mampu. Hanya tinggal 1 lagi. Manfly akan berhadapan dengan Expert. Epic Expert. Begitu saja mendapatkan 5 kill. Itu yang saya cakap. Dia sudah ada di dalam circle. Dia hanya tembak saja kepada Expert. Tetapi Expert, orang cakap nama pun Expert. Memang Expert betul. Dan kalau kita rasakan agak-agak bagaimana percaturan yang bakal dilakukan seterusnya sekarang ini, Husky? Yeah, I think for Epic Expert, they need to kind of fight their way into the circle right now. Because they are outside of the circle. We saw Overdose LT. They also need to find a way in. They're now on that low ground. It's going to be a bit more difficult lah. Susah sikit nak masuk circles. You're gonna have to wrap around the clock tower, and this with only 2 members left, it will be kind of a challenge. You can see Epic Expert, they barely made it into the safe zone, so now they will at least be secured for a while more. But they do have to be worried. The MND, the 2 survivors, pretty spread apart, but can still pose a threat. Icons will be in the center of this blue zone, of this circle. See the blue zone will close in, and this next safe zone will determine where the final battleground is going to be, and no one will be in the circle. Now they will all have to move. Ya, betul tu. Dan sekarang ini kita lihat pergerakan mesti dimulakan sekarang ni. Icon akan bertemu dengan Mindset. Mindset Nova hanya menunggu. Kerana apa? Kerana di hadapannya sahaja Circle. Tapi yang menjadi abang kawasan Circle iaitu Overdose LT. Hanya tinggal 2 player. Terkena tembakan sedikit. 4 kill yang didapati oleh EDP. Adakah dia akan mendapatkan lebihan kill lagi? Tetapi kalau kita lihat pergerakannya, EDP sudah menjatuhkan Mio daripada sudut jauh, membalikkan bom sepermasak meletup begitu saja. Umpama red zone kecil untuk tim ini, tetapi Expert masih lagi mampu diangkat. Ini adalah pergerakan yang sangat-sangat bahaya. Nas dijatuhkan oleh Payzone sahaja, tidak mampu bergerak ke mana-mana. Daripada sudut lain, EDP mendapatkan Jazli. Dan juga hanya tinggal berapa lagi? Hanya tinggal 1 lagi player. Dan Overdose LT dijatuhkan begitu saja. Ini adalah peperangan yang terakhir bagi mereka untuk masuk ke dalam circle sekarang ini. Overdose sudah dihabiskan. ESP sudah masuk Expert. AP Expert dijatuhkan begitu saja. Hanya tinggal 1 lagi playernya. Icon masih berdiri tegak dengan 3 player. Daripada sudut lain, Mindset Nova cuba untuk membalikkan bom. Apa yang sudah terjadi sekarang ini, Husky? Berlega-lega. Yeah, and Mio kat sudut ini dah from the corner getting swung, and Mio with 70 health. Epic Expert dah
the jatuh gun in 4th place. Tapak keempat lah, Mio getting chased down by Flame. It's going to be Lily with the trade back. EDP now going for the final push. Icon down to just new boys. Hiding around the corner with MND as well, but it's a 1 versus 2. Blue Water provides a bit of assistance, but he will be backstabbed, and Icons will also be knocked out. Down to just 2 more teams and 6 members left alive. EDP, dah 8 kills under their belt. 3 members left standing. It's going to be a 3 versus 2 EDP against MND. The glue walls are starting to fall. You can see the MND, they're trying to make a bit of move, but Jigsaw with a good snipe onto Yuka, and Senzu is going to tank the blue zone, might not be able to make it, and this should be the Booyah. Game number 1 going over to EDP. EDP Elite. Ya, MVP-nya adalah Lily. Baik sekali. Permainan yang sangat baik. Booyah dengan bergaya. EDP Elite. Booyah di game kita yang pertama di Bermuda sekarang ini. Dengan banyak kill. Kalau kita lihat tadi, kebanyakan kill dia hanya dapat di akhir-akhir. 9 kill yang didapati oleh mereka. Sangat-sangat baik. Bagi Lekik, ini adalah permulaan bagi EDP mendapatkan circle demi circle, membunuh satu tim demi satu tim, dan kebanyakan pembunuhan berlaku oleh EDP Elite, tim EDP Elite adalah di circle-circle yang kedua terakhir. Itu adalah advantage untuk mereka kerana mereka berada di dalam circle. So saya rasakan EDP akan menjadi pencabar di dalam Armageddon X ESPL Alpha Cup Free Fire ini, Aski. Yang tu I memang setuju. But I also feel like Icon, diorang tu ada peluang lah tadi. They have a good chance because they were also in the circle. But of course the final circle moved away from everyone. Semua tim ni terpaksa untuk gerak. EDP Elite was the team that was able to capitalize on that circle and get the kills that they need. So I feel like Icon and had a good chance. But I need to give a bit of props to Mindset Nova as well. They had to play half of the game with only 2 members left, and they were able to get the 2nd place. Ya, dan I think Icon akan bangkit. Kalau kita lihat permainan daripada Icon akan bangkit mungkin di game yang kedua. Mungkin di awal-awal permainan tadi Icon dah berperang. Kalau Husky nampaklah, Icon dah berperang. Dan nampak gayanya dia kehilangan satu membersnya. Tapi daripada sudut lain, mistik sedikit daripada sudut-sudut akhir di mana dia berpecah. Dia split. Ada satu lawan siapa tu, Mindset Nova, dan juga di belakang ada EDP. Memang tidak boleh disangkakan lagi. Dan tahniah kepada Booyah kita yang pertama, EDP Elite, di mana membawa pulang 9 kill. Sangat-sangat banyak untuk point mereka kumpuli. Yeah, and with that, I think this is going to be a good start. You know, next up we have Purgatory as our 2nd map that is going to really test and see whether we will see the rise of Icon, or will EDP continue their dominance right now. We also see MND putting on a pretty good performance. But I want to quickly, before we go to the break, quickly just talk about Overdose LT. What was the problem with the team just now? Ya, saya rasakan untuk masing-masing tim bermain dengan sangat-sangat hebat, tetapi di awal-awal mereka sepatutnya tidak berperang di awal-awal. Mereka perlu tahu bahawasanya di mana drop spot mereka perlu. Dan sekarang ini kita akan masuk kepada highlight kita, betul? Yep. Dan kita akan lihatlah bagaimana. Yeah. So we will take a look at the highlights. We'll go for a break. We'll be back for game number 2. Dijatuhkan oleh Payzone sahaja, tidak mampu bergerak ke mana-mana. Daripada sudut lain, EDP mendapatkan Jazli. Dan juga hanya tinggal satu lagi player, dan Overdose LT dijatuhkan begitu saja. Ini adalah peperangan yang terakhir bagi mereka untuk masuk ke dalam circle sekarang ini. Overdose sudah dihabiskan. ESP sudah masuk Expert. AP Expert dijatuhkan begitu saja, hanya tinggal satu lagi playernya. Icon masih berdiri tegak dengan 3 player. Daripada sudut lain, Mindset Nova cuba untuk membalikkan bom. Apa yang sudah terjadi sekarang ini, Husky? Berlega-lega. Yeah, and Mio kat sudut ini from the corner getting swung, and Mio with 70 health. Epic Expert dah
dijatuhkan in 4th place. Tempat keempat lah Mio getting chased down by Flame. It's going to be Lily with the trade back. EDP now going for the final push. Icon down to just new boys. Hiding around the corner with MND as well, but it's a 1 versus 2. Blue wants to provide some bit of assistance, but he will be backstabbed, and Icons will also be knocked out. Down to just 2 more teams, 6 members left alive. EDP dah 8 kills under their belt. 3 members left standing. It's going to be a 3 versus 2 EDP against MND. The glue walls are starting to fall. You can see the MND, they're trying to make a bit of move, but Jigsaw with a good snipe onto Yuka, and Senzu is going to tank the blue zone, might not be able to make it, and this should be the Booyah. Game number 1 going over to EDP. EDP Elite. Ya, MVP-nya adalah Lily. Baik sekali. Permainan yang sangat baik. Booyah dengan bergaya. EDP Elite. Booyah di game. Ya, tadi kita sudah lihat di mana highlight kita. Kita boleh lihat, kita boleh bincangkan sedikit Husky di mana Icon ada 3 player tetapi dia jatuhkan di sebalik tembok itu, dan juga Nova sebenarnya kalau kita lihat dia ada di lereng bukit. Kalau kita lihatlah di lereng bukit, tiba-tiba dia dijatuhkan oleh side lain, hanya tinggal 2 player saja, tapi dia masih lagi mampu mengumpulkan kill yang agak cukup untuk game kita yang pertama. Tapi mindset Nova, dia pandai untuk safe play di awal-awal permainan, masuk ke dalam circle. Kerana apa Husky? Kerana di placement point pun mereka jaga. Itu adalah permainan kalau tak dapat kill pun dapat placement point yang baik, juga membantu untuk mereka bawa di game kita yang kedua. Dan apa pandangan awak pula Husky untuk game kita yang pertama? I think Nova definitely did a good job against him as MND. No, they didn't have the full team, but they were able to get decent kills and decent placements, and that has landed them in a pretty good spot. As we look at the standings right now, we have EDP Elite, of course, in first place with the Booyah and 9 kills, so 21 points. They have Mice and Nova in second place, Icon third, Epic Expert tempat keempat, Overdose LT tempat kelima, Ho Immortal tempat keenam. And of course, on the second page, you have Does Not Matter in 7th place, Royal Great Legends, 8th, Pearl Baby, 9th place, OMR X Boyer, 10th place, Trias Secret, 11th, and Ice Ahmad team in last place. Tak ada mata for now. Ya, betul tu. Dan kalau kita lihatlah Husky, di tempat yang pertama jauh dengan 21 mata, tapi ini adalah permulaan. So korang kena relax, tengok macam mana support dulu stream ni di Facebook dan juga di YouTube. Korang boleh like and share, dan sebentar saja lagi kita akan lihat ada giveaway-nya juga di dalam stream ini. Dan kita berbalik kepada game kita di Armageddon ESPL Alpha Cup, di mana EDP betul, right? EDP the first Booyah, di mana mereka Booyah dengan 9 kill. Permainan yang baik. Tapi daripada side lain juga, kita yang tim yang kita highlightkan sebentar saja tadi, iaitu Icon dan juga orang cakap Overdose LT. Apa pandangan awak pula Husky untuk Overdose LT? I think Overdose LT, we saw lah, kita nampak yang dia masuk compound tapi masuk dengan seorang je. Lepas tu dia kena pick off. So it was a, I think, minor mistake lah when they tried to take over the area. But thankfully, they still won the fight in the end. But it definitely could have been played slightly better. I think Overdose LT, maybe this is a slow start for them. We still have 5 more maps. We're going to Purgatory next. And I hope that Overdose LT will be able to give us a more solid performance compared to game 1. Ya, betul tu. Dan kalau kita lihat lah, kalau dalam list lekir, kita ada banyak lagi tim yang agak mencabar di dalam tournament ini. Dan saya rasakan satu lagi pencabar dia adalah OMR X Boyer. OMR X Boyer dijatuhkan di awal-awal permainan. Mungkin mereka dia tidak panas mungkin, dan daripada side lain juga ada banyak nama yang orang cakap yang kuat di dalam game kita. Tetapi yang lebih menyela adalah Icon,
Overdose LT di babak-babak akhir dan juga EDP yang mana menjadi buyah di game kita yang pertama. Dan tanpa membuang masa, kita akan masuk ke game kita yang kedua sekarang ni Husky di Purgatory, dan kita akan lihatlah bagaimana pertempuran yang bakal melanda di map ini. So I want to ask your opinion. Do you have any suggestion, any tips for teams who play on Purgatory? Kalau Purgatory ni map yang besar, so korang kena dapatkan tempat-tempat yang berbaloi. Seperti kalau kita lihat team nombor 10 iaitu AP Expert, yang mana dia memiliki ruang tanah yang besar untuk looting. Tapi daripada side lain di sini di Quarry, nampak gaya kejatuhan satu player daripada Per Baby. Apakah yang bakal terjadi di antara Per Baby, di mana mereka tadi pun hanya tinggal seorang saja di Bermuda, dan sekarang ini mereka perlu kehilangan 2 player daripada tim mereka. Dan sekarang ini DSM bergerak pantas. Does not matter mencari kedudukan musuh, tapi Rain patutnya berjaga-jaga kerana ada Thompson di hadapan mukanya. UMP berbalas. Sekarang ini Ice Wall dibuka. Antara gelecekkan keluar masuk di dalam rumah tak ada pintu ini. Oh, kejatuhan begitu saja. Hanya tinggal satu lagi player daripada Per Baby yang patut dicari oleh Does Not Matter. Sekarang ini Husky, apa yang sudah terjadi di kawasan Quarry ini Husky? Ni rasanya deja vu lah. Game number 1, Pro Baby memang kena wipe too soon. Tapi at least they got one survivor. But untuk game number 2 ni memang tak ada harapan lah. Pro Baby kena too soon dengan DXM. Rasanya memang a bit unlucky sebab dia dua-dua round pun dia hot drop dengan team yang lain. So with that being said, Pro Baby will not have any points by the end of this. Meanwhile, on the other side, around Lumber Mill, we have Ho'o having 2 separate vehicles. They will be able to cover a lot of grounds, and maybe this will help them travel around Purgatory easier, since it is a big map. But would you say that vehicles are very important on Purgatory? Ya, betul tu. Dan kalau kita lihat penggunaan sekarang ni meta sebenarnya Husky memakai kenderaan di dalam tournament Free Fire, kerana ada pendambahan daripada satu karakternya iaitu Misha. Kalau naik kenderaan, enemy tak boleh tembak kena badan musuh. Pemandu tu boleh save macam tu saja. Dia mampu untuk menembak kereta saja. Tapi kalau dulu kalau awak tembak kereta, akan dia auto aim ke arah badan pemandu. Itu adalah orang cakap penambahbaikan, di orang cakap dibuffkan. Tetapi daripada side ini di kawasan Lumber Mill, nampak gayanya I think nampak gayanya kehilangan 2 playernya. Sayang sekali. Saiful dan juga Carlos menunggu di kawasan Lumber Mill dengan penuh harapan, tetapi dia perlu berhati-hati kerana dia tinggal 2 playernya sahaja. Dia perlu membuat percaturan yang bijak, berundur terlebih dahulu, dapatkan circle ataupun dapatkan barangan di kawasan lain. Dan sekarang ini kita jump to another squad, iaitu Ice Ahmad berada di kawasan Marvelworks, dan di kawasan lain juga ada ESP. Dan di kawasan ini rupanya di Blue Zone ada OMRX Buaya. Okey, tapi tanpa orang cakap tanpa apa-apa EDP akan bertemu dengan Does Not Matter. Dan sekarang ini adakah pergerakan dan juga rotasi menuju ke arah atas ataupun tidak? Tapi sekarang ini kalau kita lihat tim nombor 7 berada di kawasan peperangan mereka ini. Tapi kalau kita lihat sekali lagi, Does Not Matter ada 4 kill. Dia mempunyai barangan yang baik. Tapi daripada sudut lain, Icon Flame sudah dijatuhkan begitu saja. Dan Icon mendapatkan kasih sebenarnya Ski.
Yeah, and 3S now out in the open, a pretty dangerous spot, but good turnaround. Boris with the shotgun, getting Amigos or Icon also suffering a bit of casualties, as you can see the 3S are being surrounded. Flame hiding in the house. Unfortunately, Boris he is caught outside. Ken will be able to find New Boyd, who was hiding behind the boulder, but he will also be knocked down as Flame returns a couple of fire EDP off screen as well, also finding themselves the DXM. Flame will be finishing off Ken. 3S down to just 2 members as Icon will continue to surround them with Boris out in the open. New Boys now on the ground. With the glue wall drop down, they were able to bring him back up, but 3S now will have to be a bit more careful. Boris tagged by a nade from Flame as the second grenade also cooked up X-Men as well, not really in a very safe spot. This is going to be a tough fight for them to win as Icon comes in for the rush. X-Men 42 health, knock onto the ground. Man will take him out, and the last person alive is Boris. Icon will finish him off. 3S Secret out in 11th place. Ya, itu adalah percaturan yang baik untuk tim Icon mendapatkan rata untuk 3S, tapi daripada sudut lain DSM iaitu Does Not Matter pula bertarung dengan EDP Elite dijatuhkan trik yang baik untuk EDP sekarang ini. 2 playernya dijatuhkan begitu saja. 3 hanya tinggal 1 Ren. Does Not Matter, adakah Does Not Matter mengetahui bahawasanya ada enemy di bahagian bawah ni sudah mengangkat. Sekarang ini hidup dah Sensei. Apa yang sepatutnya mereka lakukan sekarang ini, hanya tinggal 1 lagi Sensei OP. Sensei OP terjun saja sebenarnya dan cuba untuk mengangkat. Ini adalah percaturan yang bijak untuk mereka dan menghabiskan 1 lagi. Berbalasan untuk EDP. EDP mendapatkan kill, tetapi kalau kita lihat Does Not Matter sudah memiliki 7 kills. 1v1 sekarang ini. Adakah dia akan bertahan di dalam zone ini ataupun tidak sebenarnya, Husky? This is going to be very close. Sensei, he has to go through for leap. It seems like he thinking if he wants to take a detour backwards, but that would take a long time. So he's trying to assess the situation. DXM 7 kills under their belt as Sensei OP was able to find a separate angle, and now he will try to wrap around Foley. He might be able to find a kill though, as for Foley, he has no idea that Sensei OP is already behind him now. Sensei on top of the roof. Foley forced out into the open. This 1 versus 1 is getting really tensed up. You can see that Sensei OP now has the high ground, and as for EDP, he will have to give up on that last kill. So DXM and both for EDP will survive with just 1 guy left, but on the other side of the map we have OMR finding themselves a knock onto Felix. MND will lose 1 member. Ya, dan sekarang ini kalau kita lihat OMR sudah mendapatkan 2 kill daripada membunuh Mindset Nova. Apa Mindset Nova sebenarnya buat, dan Does Not Matter dijatuhkan begitu saja menggunakan SKS. Itu adalah clean kill daripada EDP. EDP baik sekali walaupun tinggal hanya 1 sahaja playernya. Ya, Royal Great Legend masih lagi berdiri tegak dengan 4 player. Overdose LT bakal membuat rotasi, tetapi Alip perlu berjaga-jaga kerana circle semakin sakit. Circle sangat-sangat sakit. Dan kalau kita lihat Hoh pun hanya tinggal 2 player sahaja daripada peperangan kecil di kawasan laba ni. Ini akan mengakibatkan mereka agak sukar untuk pergi push, dan sekarang ni bermain secara pasif di kawasan di tengah-tengah. Mungkin akan menjadi sandwich kalau dia lihat daripada sudut seberang sana ada tim nombor 5 dan di bahagian hadapannya ada lagi tim enemy, dan mereka tak perlu nak buat apa-apalah. Mereka hanya tunggu sajalah. Kalau ada enemy masuk, dia akan masuk. Itu yang saya nampak sekarang ini. Tapi sekarang ni circle mulai mengecil, dan Ais Ahmad masih lagi dengan 4 playernya. Di awal-awal permainan tadi di map Bermuda, dia seakan-akan kejauhan poinnya. Dan juga sama juga macam Royal Great Legend ini. Dan nama-nama yang bukan asing lagi di dalam kancah Free Fire kita. Nakal, Manfly, Kiko adalah nama-nama orang-orang yang sangat-sangat berpengalaman di dalam sesebuah tournament. Dan ini saya nak bincangkan. EDP Elite hanya tinggal 1. So Husky,
Apa perasaan anda? EDP tadi dia buyah dengan bergaya. Sekarang ni dia tinggal keseorangan saja playernya. Rasanya untuk I'm happy lah sebab we get to see competition, right? More competition between the teams. So at least after Purgatory, we know that EDP is not going to be the team that is confirmed to win the whole thing. So maybe up until the end, kita pun tak tahu siapa team mana yang akan menang tournament ni until we see the final scoreboard. So if you ask me what I feel, I think there's definitely a lot of all these teams are equally good. But with that being said, we have something for you guys, and that is the Armageddon giveaway on the left side of the screen. So all you have to do is to take out your mobile devices, scan the QR code, and you will stand a chance to win some sweet Armageddon peripherals from our amazing sponsors. Ya, betul tu. Dan kalau jangan tak scan, jangan lupa scan. Scan dulu. Nanti sekejap lagi kalau lekir scan, lekir yang dapat. Ha? Tapi itu adalah giveaway kita. Dan kita back to the game, di mana OMRS Buaya sudah masuk di kawasan Forge. Di bahagian hadapan adanya satu tim, iaitu tim Icon. Hanya tinggal 3 saja playernya. Di kawasan sebelah saja Icon, di kiri sedikit. Tapi sekarang ni menembak menggunakan BSS beracun. Jatuh satu, mungkin dia akan push. Flank cuba untuk mengangkat daripada sudut lain. Member daripada Icon cuba untuk mengasak. Tapi sekarang ni mereka sudah kembali normal. Hanya Medkit melarikan diri. Bom dilontarkan bertubi-tubi di kawasan ini. Glow wall ditutupi. Dan tidak mampu untuk membuat rotasi yang pantas untuk membunuh Icon sekarang ni. Icon terlalu liat untuk dibunuh. Tapi daripada side lain, Mamma Mia daripada OMRS Buaya akan push ke hadapan dengan membalikkan ice wall. Satu ice wall mungkin akan ada bom ataupun tidak. Flame pergi ke hadapan. Sekarang ni berlawan. 1 melawan dengan 2. Dan sekarang ini kita akan lihatlah match 7 yang digunakan oleh Flan. Cuba untuk mengasak tapi daripada sudut lain tidak mampu. 2 melawan dengan 1. Prawn seketika di situ. Flora masuk ke arah peperangan dengan pantas dengan 20 saja HP-nya. Sekarang ni dijatuhkan. Hanya tinggal 1 dan juga di situ kita boleh lihat Icon rata di tangga yang ke-9 sekarang ini, Aski. Oh, perfect performance from OMR, and taking that fight with grace. Essentially, Icon stood no chance, and now they find themselves a free kill. Carlos, why is he alone? He's alone out in the open, and that's a free kill for Mamma Mia. OMR with 1 extra point under their belt, and now the circle out in the middle, slightly in between Brasilia and Campsite. We still have someone from Team 3 pretty much alive. You can see that Royal Great Legend is playing it a very safe game of Free Fire. Still 0 kills, but they have 3 members left. Ya, betul tu. Dan kalau kita lihat tim nombor 3 tadi, dia membuat rotasi 1 ke arah atas, 1 ke arah bawah sebenarnya. Itu adalah untuk penyelamatan point. Dia hanya tunggu saja. Dan sekarang ini dia dah mati dan tidak mampu berbuat apa-apa. Dan sekarang ini kalau kita lihat, Mindset Nova pun tiada kill lagi. Circle mereka sudah masuk. Tapi daripada side lain, tim nombor 1 berhampiran dengan tim nombor 3. Hanya 1 saja playernya. Dan sekarang ini akan ada peperangan kecil di antara mereka sebenarnya. Tapi daripada side lain, nampak gayanya tim nombor 9 pun berada jauh di kawasan belakang. Apa sebenarnya percaturan yang bakal dibuat oleh mereka? Menaiki kereta Ho-Oh Immortal sudah dijatuhkan oleh OMRX Buaya. Clean kill daripada membunuhnya. Dan sekarang ini Mindset Nova dilanggar begitu saja, tapi tidak mampu lagi bertahan. Sekarang ni akan ada peperangan ataupun tidak? Oh, hanya melintas sahaja daripada camp team enemy itu, Mindset. Dan sekarang ini pertempuran akan melanda sekali lagi. OMR kalau dia betul-betul berani, macam saya cakapkan, OMRX Buaya perlu juga di-highlightkan. Kerana apa? Kerana dia adalah pembunuh tim-tim yang orang cakap menyelah di dalam tournament ini, Aski. Yeah, and this is the true test. It seems like OMRX Fire are slowly making their way, and we see Hunakao just got ran over by fans over those LT, finally making an appearance, getting their first point of the game, as Elmo on the other side is going to be able to blow up Yuka with a grenade. Volley from EDP
the last survivor now just hiding in this small building, but there is someone nearby. Oh, and they found him. Probably trying to run away. You can see that Mamma Mia, OMRX, Wire still finding a couple of kills, but Royal Great Legend will be the one that finished off VDP Elite. Meanwhile, on the other side, OMRX Wire now going in for the full rush onto MND. Yuka not able to get out. They pull out the blue wall. Fiora has already got down Zen, and Mindset Nova will be taken out. 10 kills for OMRX, but it is not done just yet, because they just lost Elmo, as a separate team, EXP, will be here to challenge them. Ya, betul tu. Dan sekarang ini pihak ketiga sudah mengganggu rumah tangga OMRS Wire. Kehilangan satu playernya. Dan sekarang ini bom dilontarkan demi bom. Dan 10 kill yang sudah dimiliki. Overdose LT sudah menjatuhkan satu player daripada side lain. Tetapi kita lebih fokus kepada tim ini, di mana OMRS Wire sudah mengasak di bahagian hadapan. Habislah apa yang sebenarnya OMR nak buat. Sekarang ini melompat-lompat seperti kijang, tetapi tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Floria hanya tinggal satu jatuh. Apa yang sebenarnya terjadi daripada tim Expert? Dan tim Expert masih lagi mampu untuk bertahan, cuba untuk mengangkat satu playernya. Dan bagaimana daripada side lain pun. Tapi kalau lihat play zone, Expert perlu berhati-hati. Overdose LT laju saja dia menaiki motor dan menjatuhkan satu lagi playernya. Dan mungkin akan habis. Epic Expert begitu saja sebenarnya sekarang ini, Husky. Oh, perfect hit and run from Just Lizzy. Yes, langgar je. But in this situation, Overdose LT, 4 members left alive. The full squad still standing as we proceed into the final zone of the game. Royal Great Legend with only 2 men left, and now Manfly is already under fire. Not able to shoot out the UAV, and you can see that for Overdose LT, they are just slowly chasing down the last remnants of Royal Great Legend, and Just Lizzy will run them all down. Overdose LT will get the second booyah of the day. Ya, betul tu. Buya dengan bergaya. Hanya tinggal masa saja mereka masuk dan cuba untuk menghapuskan. Ini dia Free Fire World Cup 2019. Dia punya banner memang betul-betul penuh dengan pengalaman seperti Zeri, Fan, Jazli dan juga Cheki dengan 8 kill begitu saja. Kalau kita lihat Overdose LT macam kita predikkan sebelum ini, Husky, betul? Overdose LT betul. perlu di-highlightkan di dalam tournament kali ini. Dan lagi satu team nombor 2, team legend kita dapat juga 2 kill daripada side lain, iaitu AP Expert dengan 3 kill daripada side lain juga. Team nombor 3, team nombor 4 dan Icon, walaupun dia mendapatkan 4 kill, dia di tangga yang ke-9. Mereka perlu berhati-hati. Dan does not matter dengan 7 kill di tangga yang ke-10. Placement point pun penting dan kill point pun paling penting juga. Tapi sekarang ini kita akan lihatlah satu perubahan di overall score di game kita yang kedua sebentar saja lagi, Husky. Ya, rasanya untuk Royal Great Legend and Royal Great Legend dan Icon, both of them play really safe lah, sangat pasif untuk round ni. Dapat tempat kedua tapi 2 kill aja. So untuk EDP and DXM, at least their placement not that good, but they were able to get a lot of kills. So there's a bit of compensation for these two teams. But I think overall, Overdose LT, they were able to really put out a good performance lah. Game 1, a bit of a slight mistake. They got knocked out early, but game 2, they warmed up and they were able to get the booyah. So I think they definitely would be in a very good place in terms of the standings. Ya, betul tu. Dan kalau kita analisis sedikit tentang permainan yang dibuat oleh Overdose LT, kita cameraman tak ke arah Overdose LT. Di babak-babak akhir baru ada highlight tentang Overdose LT itu. Dan kalau Leki sendiri perasan di mana Overdose LT dia tidak berperang di awal-awal permainan, Husky. Dia bermain secara pasif saja
mengikuti circle, lepas tu dapatkan satu motor dan cuba untuk membuat kacau dekat semua orang dan backup 3 playernya sangat-sangat bagus. Itu yang saya boleh respect kepada Overdose LT. Overdose LT, well, kita tahu penuh dengan experience dan juga Overdose LT ni pantang mundur kecuali bucin ajak selobi tiba, dan itulah saya nampak sikit. Yeah, and now I think with Overdose LT getting this booyah, the standing is going to be very interesting lah. But I wonder if Kalahari is going to be the same, right? Because Kalahari, you say earlier on, there's a lot of high ground for these teams. So previously you told me that a team with a good sniper player is a strong team. When it comes to Kalahari, I think that is going to be the Tesla to see which team has the best sniper player, kan? Ya, betul tu. Dan sekarang ni kita tak nampak lagi sniper player yang hebat di dalam tournament inilah. Bagi Lekir, tournament ini bermain secara pantas. Dan mereka agak barbar, means you know about the barbar means? Yeah. Rusuh. Lawan je, hentam sajalah. Itu adalah permainan yang dibuat oleh mereka sekarang ini. Dan kalau kita lihat pun perawalan turun daripada flight sebenarnya pun memainkan peranan penting kerana apa? Dia ambil risiko yang besar. Dia tahu orang enemy itu turun dekat situ, dia mungkin dia ada confident level yang tinggi tetapi tidak mampu bertahan kerana apa? Kerana kelebihan mungkin daripada team enemy memiliki weapon-weapon yang terlebih dahululah daripada tim. Seperti tim Per Baby tadi, di awal permainan dia dijatuhkan begitu saja. Mungkin daripada side flight-nya turun saja. Mungkin lepas ini nasihat Lekir sendiri kepada Per Baby, kalau nampak orang cuba untuk try safe. Kerana apa? 2 game awak dah langgar, tak lepas, awak kena bermain secara passive. Itu pandangan saya. Daripada pandangan Husky pula macam mana? I definitely agree lah. Sebab if you keep running into a brick wall and it doesn't work out, you are going to end up losing more. So hopefully Pearl Baby take Lucky's advice and maybe play it a bit safer. Game 3 is coming up, but there is some highlights from game number 2, so we will jump into that before we head towards game 3. In a very safe spot. This is going to be a tough fight for them to win as Icon comes in for the rush. X-Man 42 health, knock onto the ground. Man will take him out, and the last person alive is Boris. Icon will finish him off. Sekarang ni Icon terlalu liat untuk dibunuh, tapi daripada side lain, Mamma Mia daripada OMRS Buaya akan push ke hadapan dengan membalikkan ice wall. Satu ice wall mungkin akan ada bomb ataupun tidak. Flame pergi ke hadapan sekarang ni berlawan, satu melawan dengan 2. Dan sekarang ini kita akan lihatlah match 7 yang digunakan oleh Flame. Cuba untuk mengasak tapi daripada sudut lain tidak mampu. 2 melawan dengan 1. Prawn seketika di situ. Flora masuk ke arah peperangan dengan pantas dengan 20 saja HP-nya. Sekarang ni dijatuhkan, hanya tinggal 1 dan juga di situ kita boleh lihat Icon rata di tangga yang ke-9 sekarang ini, Husky. Oh, perfect. Yeah, and this is the true Tesla. It seems like OMRX Buaya are slowly making their way, and we see Hunakau just got a ran. Lihat play zone. Expert perlu berhati-hati. Overdose LT. Laju saja dia menaiki motor dan menjatuhkan satu lagi playernya. Dan mungkin akan... They're just slowly chasing down the last remnants of Royal Great Legend, and Just Easy. Ya, welcome back guys. Ya, betul tu. Yes. Dan kita dah lihat highlight tadi di mana Overdose LT buyah dengan bergaya, dengan permainan yang sangat-sangat, orang cakap sangat-sangat safe tetapi bijak untuk mengambil keputusan. Itu yang saya respect kepada Overdose LT. Macam saya cakap, Husky, mungkin atas dasar pengalaman. Itu adalah paling penting sekali lah. Yeah, I definitely agree. I feel like their experience is showing in game number 2. And now the next element that we are looking for in these teams will be consistency. Can they keep the consistent performance lah? You have one round, you get a booyah, but can you keep that level of gameplay for the rest of the tournament? That's what we want to see from Overdose LT because they are one of the more experienced team.
But we also have teams like DXM, we have EDP, we even have Icon and MND at some point also showing some pretty great performance. And we are also at the same time looking out for great sniper players, and Kalahari is going to be the map. But before that, this will be the current standings by the end of game 2. Overdose LT in first place with 30 points, followed by EDP Elite with 29, Epic Experts with 23 in third place, Mindset Nova in fourth place, OMR Xboyer fifth place, and Icon in sixth. Ya, betul tu. Dan kalau kita lihat Royal Great Legend dengan 16 does not matter. Dengan 12 kill, banyak kill dengan 14 saja total skornya. Ho Immortal dengan 11 point. Ice Ahmad Team dengan 6 point. 3 serangkai 3S ni my friend team sebenarnya. Dan dia shotgun jadi 3S secret dengan 4 mata bersamaan dengan Per Baby. Apa yang sudah terjadi untuk 12 dengan 11 ini, mereka perlu bangkit di game kita yang ketiga. Tetapi daripada side top 1 hingga 6, Icon di top yang ke-6. Tadi dia top yang ketiga. Apa yang sudah terjadi di antara mereka hanya adalah 19 point bersamaan dengan UMR Buaya sekarang ini. Yep, and with that being said, game number 3 is ready and we are just in time lah untuk Kalahari. And so far, rasanya ada team yang langgar dengan DXM lagi, but this time DXM will be the one that loses a member. Nico dah dijatuhkan. They will be going up against Overdose LT, who in the second map got their booyah, and now they are looking to push that lead. And with the initial kill, maybe they can eliminate DXM. Ya, betul tu. Dan sekarang ini Overdose LT seperti biasa Husky menaiki motor masih lagi. Dia ada motor, dia pegang dulu motor tu. Yang paling penting. Tak ada weapon pun tak apa. Itu adalah meta sekarang Husky. Dan dia perlu hanyalah melanggar sahaja. Dan sekarang ni kalau kita boleh lihat pergerakan yang dibuat oleh Overdose LT, di mana perpecahan antara 4 side berlainan. Satu menaiki motor, satu cuba untuk orang cakap membuat engagement terhadap tim musuh menggunakan bom, tapi daripada side lain. Ini dia. Team legend kita, the great legend kita sudah mendapatkan 1 kill penting untuk timnya. Dan kita masih lagi orang cakap tenang. Di kawasan ini tiada apa-apa yang perlu ditakutkan. Kerana apa? Tiada engagement. Cuma menunggu saja. Mereka mungkin akan push ataupun tidak. Itu terpulang kepada Overdose LT. Dan sekarang ni pergerakan yang dimulakan oleh Overdose LT, bagaimana sudah jatuh satu fan, sudah dapat satu, sudah dapat 2. Dan sekelip mata saja. Cuma perlukan 3 saat untuk habiskan tim ini. Apa yang sebenarnya terjadi sebenarnya, Husky? DXM, for the first 2 rounds, they were the one who won those early fights. But this time, it was Overdose LT who put them in their place. So, unlucky as about for the past 2 rounds, DXM, they didn't get much placement points, but they got decent kill points. This round, too soon with 0 kills. So their standings will definitely be badly affected. But for Overdose LT, I think look here that they definitely have warmed up. Dia orang dah memanaskan badan and they are ready to win the rest of the rounds. Ya, betul tu. Dan sekarang ini pergerakan masih lagi bergerak oleh Royal Great Legend dengan mendapatkan 1 kill. Dan sekarang ini kalau kita lihat di side kiri kita ada giveaway daripada Armaggeddon. Banyak. Giveaway-nya itu yang paling mustahak. Korang kena scan QR code. Korang boleh jawab soalan yang mudah. Kalau ada jawapan, saya dah bagi jawapan. Tapi saya pun tak tahu soalan dia apa. Tapi daripada side lain kita jump to ADP melawan dengan Icon sebenarnya sekarang ini. Sudah menjatuhkan 1 player daripada tim ADP. Sudah 2 sebenarnya. Baik sekali permainan daripada Icon. Icon sekarang ini sangat-sangat membara. Apa yang Mio nak buat? Cuba untuk mengancak. Hanya 1. Memerlukan sedikit saja masa. ADP jatuh di tangan Icon sekarang ini. Yeah, and it's very unlucky for EDP with round 1, game number 1, booyah. Game 2, not
too good, but now game 3 they got 0 kills as well. The teams that we have been highlighting earlier on, 2 of them have already been knocked out early on. Look at what is happening? Apa yang terjadi? Ya, mungkin ketidaksefahaman, miscommunication di antara tim ADP. Kerana apa? Kerana secara tiba-tiba 4 player daripada tim Icon menyerbu dan menjatuhkan satu. Kalau satu dah di-knockkan, kalau Husky tahu, dia akan jadi satu macam aura yang negatif tau. Alah, satu lah tim aku tinggal 2. Itu adalah perasaan dia. Dia macam perasaan yang kurang enak untuk tim tim ADP lah. Bagi Lekik itu adalah memerlukan confidence level yang tinggi jugalah. Kalau dia boleh ratakan satu versus squad, itu adalah yang paling penting sekali lah. Tapi daripada side ini, nampak gayanya, oh dapat sekali lagi. Ini adalah baik sekali Jazli. Masih lagi motor dia masih hidup. Sekarang ini kita akan lihat Jazli dijatuhkan walaupun satu di-knockkan terlalu jauh daripada side lain. Ice Ahmad sekarang ini dapat baik sekali. Ini adalah orang cakap the third party punya fight di antara Per Baby dan juga Overdose LT. Tetapi daripada side lain, Ice Ahmad team sudah mengacau dan mendapatkan kill tersebut. Baik sekali. Dan sekarang ini dia di-ambush oleh Icon. Icon sudah membara. Dan sekarang ni bom terkena sedikit daripada side lain. Melontarkan kiri kanan, banyak sangat bom sekarang ini. Perlu berhati-hati Ais Ahmad. Kerana apa? Kerana daripada side lain pun ada, daripada side Sniper Tower sekarang ni Icon sudah masuk untuk menyerbu sahaja dengan menggunakan short range, iaitu double vector. Di mana meta sekarang menggunakan double vector kerana ada fire rate yang tinggi, terkena tembakan sedikit. Ice wall dibuka. Ini adalah peperangan melibatkan 4 melawan dengan 4 sekarang ini. Icon ada attachment, ada orang cakap ada equipment seperti bom yang banyak untuk dilontarkan. Tetapi Ice Ahmad sudah memiliki 3 kill. Apa dia nak buat sekarang ini? Dan hanya menunggu. Di mana-mana ada bom Ice Wall. Tetapi daripada side lain, baik sekali permainan. Tetapi Drake knock yang dibuat. Dan mampu lagi Shiro diangkat begitu saja. Oh, Taji dijatuhkan begitu saja. Dan sekarang ini hanya tinggal 2 player daripada Ice Ahmad. Bertungkus slow-mo untuk menjatuhkan. Hanya tinggal satu lagi, Joe OP Ahmad, yang tinggal sekarang ini menggunakan Wukong. Adakah dia dihabiskan? Ya, dihabiskan oleh Flame sahaja seorang dengan 5 kill. Apa yang terjadi sekarang ni Husky? Kalau kita lihat Mio dengan 0 kill hanya memenuhkan slot saja, tetapi dia memegang vector. Tapi baik sekali permainan daripada Flame sebenarnya, daripada Icon. Yeah, and you said that Icon, they have finally awakened, and the fire inside them has been burning. They are showing that lah. Dia membuktikan yang pemain-pemain Icon semua tu tengah membara. 8 kills to kind of make up for the first 2 maps where they didn't have the best result. Now it feels like they will be one of the few teams that we need to look out for on Kalahari. But at the same time, you have again Royal Great Legend around this refinery area. They also have to deal with 3, as these 2 teams so far are at towards the bottom of the leaderboard. So we'll see if one of them can kind of pull ahead. But it seems like for Daisu, with that motorbike, he is in no man's land, and I think he is trapped. Ken will slice him apart. Apa sebenarnya dia buat sebenarnya Husky? Husky, no ini idea. high ground Husky. Ini bukan tanah Husky, bukan jalan. Why does he have a motor there? I want to know. Yeah. I'm very confused. Funny moment dekat sini, tetapi sekarang ini kalau kita lihat 3S sangat-sangat bergaya memenuhkan satu player daripada Royal Great Legend. Royal Great Legend sepatutnya berhati-hati kerana motor tak perlu nak masuk naik atas. Perlu di bawah high ground saja. Di ground saja. Amboi. Tapi tidak mengapa Husky. Itu adalah the best moment untuk game kita yang tricky ni, iaitu map Kalahari kita. Tapi daripada side lain, Circle mulai bergerak sekarang ini. Warning sudah dibagi. Ada 9 tim yang masih tinggal.
30 player yang masih hidup. Adakah mereka akan berperang antara satu sama lain di kawasan ini kerana ada 3 squad yang sedang menunggu, yang sedang orang cakap yang sedang kehausan menembak, tapi daripada side lain yang mana APS Part sudah mengeluarkan engagement sedikit dan sekarang ini APS Part sudah memulakan langkahnya mencari kedudukan musuh di mana di kawasan map kalah hari ini kerana apa? Team nombor 11 dan juga team nombor 9. Team nombor 11 iaitu APS Part hanya tidak berganjak. Di hadapan ada Per Baby di mana dia cedoi awal di awal-awal pertandingan tadi, tapi sekarang ini dia mampu lagi bertahan tapi tidak memiliki kill yang cukup kerana tiada kill, tiada account pun. Kill yang ada sekarang ni tinggal lagi 2 lagi playernya Husky. Apa yang sebenarnya terjadi? We didn't get to see what happened to Pearl Baby, but I think they got taken out. 2 of the members got sniped by EXP lah rasanya. But they are in the circle. They can gatekeep the members from EXP. It will be difficult though. It is a 2 versus 4 scenario for Pearl Baby. And for the first 2 rounds, they langgar the DXM and they got taken out in a too soon manner. Now they survive for a bit longer, but still with lesser members than the enemy. So this will be a pretty tough challenge. But I think he's going to try. So a couple of shots onto Bob, but it seems like EXP they are slowly trying to move into the circle. Ya, betul tu. Dan sekarang ini circle sudah dimiliki oleh Pearl. Tetapi Pearl Baby hanya tinggal 2 player. Tidak mencukupi untuk bertarung dengan 4 player. Dan sekarang ini kita akan lihat daripada side lain Overdose LT Jazli sudah habis. Motoman sudah habis. Husky ya. Dan sekarang ini hanya tinggal 3 lagi player daripada Overdose LT. Dan sekarang ini kalau kita lihat daripada kill icon sendiri sangat-sangat baik. Dengan 8 kill. Itu adalah percaturan yang bagus. Permulaan yang bagus di game kita yang ketiga ini. Kerana dia hanya memerlukan apa? Placement point cukup untuk buyah. Untuk meneruskan perjalanan di game kita yang keempat untuk icon. Tetapi kita lagi-lagi kita perlu melihat di mana akan ada peperangan di antara Per Baby, team nombor 2 dan juga team nombor 11 sekarang ini. Dan kita lihat 3S sudah rapat di situ dan pergerakan masih lagi orang cakap acah-acah sahaja untuk meneruskan perjalanan di circle seterusnya sekarang ini Husky. Yeah, and you can see EXP, they are now slowly pushing in. It is a fight that is in their advantage. They have extra members after to get the first kill. And they do lose McBot and Nasto walking into a spray into a firing range. So Per Baby, they are not out just yet. But thankfully for EXP, they can still get the members back up. So EXP now looking for a reset. On the other side of the map, Icon's new boy is also getting a kill. I think he is on the first floor and he is all alone without his buddy. So this is going to be a tough one as Nas will find Afik outside of the house. That is going to bring a Pearl Baby down to just 1 survivor. But on the other side, McBob also saw the members of Overdose LT running into the circle. We still have 3S very close by as the blue zone closes in. Casey is going to take down both Matt and Yui. And Sense also chipped in as well. Flank Z from Overdose LT also chipping in. This is a 4th party in this fight as new boys will find Man Flies. It seems like McBob, he will surrender to the blue zone as Epic Expert will be out in 8th place. Ya, betul tu. Dan sekarang ni Elmo dijatuhkan begitu saja. Chrono dibuka. Baik sekali permainan daripada mereka. Sekarang ni OMR X Buaya akan bertemu dengan banyak tim sekarang ni. Tetapi Immortal sudah dijatuhkan begitu saja. Dihabiskan di tangga yang ke-7. Tapi daripada side lain, Overdose LT perlu berhati-hati kerana dia sudah memiliki 6 kill. Dan juga Mindset Nova yang mana tiada kill lagi, hanya bertahan saja daripada side lain. 3 serangkai memang betul-betul bergaya kerana membunuh kebanyakan tim sekarang ni. Mio mendapatkan 1 kill. Baik sekali permainan daripada Mio, tapi kita lebih pada highlight kita kepada Yuka daripada Mindset Nova.
Kita lihat Mindset sudah mendapatkan 2 kill daripada side lain. Overdose LT sudah menjatuhkan 3 serangkai. 3 serangkai kemungkinan hanya tinggal satu saja playernya. Ice wall dibuka terlalu pantas sekarang ini. Felix tengah memegang 2 kill. Apa yang bakal terjadi? 3 serangkai dijatuhkan dan dihabiskan begitu saja. OMR hanya tinggal 2 player. Kena masuk sekarang ni. Dijatuhkan juga hanya tinggal Fiora mencari kedudukan lagi. Dapat satu knockdown. Baik sekali keluar masuk di antara mereka. Tapi Fiora dapat lagi baik sekali. Tapi tidak mampu untuk berterus terang. Untuk menghabiskan musuh itu. Hanya tinggal 3 tim. 5 player lagi yang tinggal. Oh, Royal Great Legend. Apakah Royal Great Legend bakal untuk meneruskan perjalanan? Tetapi Icon lagi lebih pantas. Flame kill leader, dia 10 kill sahaja. Dia 10 kill. Ice wall dibuka sekarang ini. Apa yang bakal terjadi di antara Flame? Flame tidak mampu untuk bertahan lama. Mindset Nova buyah dengan bergaya sekarang ini, Aski. Mindset Nova finally getting the booyah that they have been looking for so far. But Nova, 15 kills and second place. That I think overall Mindset Nova, Icon did such a good job. They have actually 15 kills. Flame into my personal MVP with 10 kills of his own. But congratulations to Mindset Nova regardless for that booyah. We did say that we need to keep an eye on Mindset Nova and Icon and on Kalahari. They really delivered their performance. Ya, betul tu. Dan sekarang ini kalau kita lihat Mindset tadi di babak-babak akhir tiada kill. Tiba-tiba dia akan dapat 2 kill, 1-1-3. Itu adalah permainan yang bijak. Orang cakap Mindset. Dia setkan minda dia untuk bertarung dengan baik. Dan Mindset bagus. Mendapatkan booyah yang pertama untuk timnya. Tetapi Icon, alah, sayang sekali lah Icon. Kita dah tahu. Kita nak tengok Icon. Betul lah Aski. Tetapi Betul. macam ada silap sedikit di babak-babak akhir. Masih lagi orang cakap di babak-babak akhir ni dia kena lebih cool, lebih tenang. Okay, lebih tenang. Dia perlukan booyah. Dia dah ada kill, dia ada placement point yang baik, tetapi dia perlukan booyah untuk menjauhkan diri dia daripada pesaing-pesaing dia di overall score. Itu yang Leke nampak sekarang ni, Aski. Yeah, and I think Icon, if they can keep this performance up, they can definitely chase the other teams in the standings. But we need to remind you guys that there is a quiz going on for this tournament, and it's gonna run throughout the entire evening. So all you have to do is to either go to the link down below or to scan the QR code, answer the questions in the quiz, and you will be able to stand a chance to win some amazing products from Armageddon, which happens to be the one that brings us this Free Fire tournament this evening. Ya, betul tu. Dan sekarang ini Alpha Cup akan masuk ke game kita yang keempat pada bila-bila masa saja lagi. Dan kita boleh bincangkan sedikit tentang perlawanan kita tadi, di mana Mindset sudah mendapatkan booyah yang pertama untuk timnya. Walaupun di babak-babak akhir dia agak sukar mendapatkan kill. Tiada kill pun sebenarnya. Tapi di babak-babak akhir ni dia penuh dengan firepower yang sangat-sangat cukup rapi. Bagi Leke itu adalah paling mustahak sekali. Walaupun awak tak dapat kill di awal-awal permainan, awak kena bijak untuk mendapatkan kill di akhir-akhir permainan. Itu yang Leke nampak. Dan daripada side Icon, ada kesilapan kecil yang perlu ditambah baikkan. Dan saya rasa Icon perlu booyah untuk game kita yang keempat lah bagi Leke. Ya. Daripada overall gameplay tadi yang ditunjukkan oleh Icon, sangat-sangat baik bagi Leke. Yeah, I think Icon definitely will have to give us to get a booyah so that both of us can be happy. They've already done a good job. Now the icing on the cake is to get the round win. But before we jump into Game 4, we do have a slightly longer break, so everyone can go to the washroom, grab some water, and get ready for more Free Fire action. We will go for that break, and then we will be back for round number 4. Back to Bermuda. 15 kills. Apa yang perlu ditakutkan kerana apa? Tiada engagement. Cuma menunggu saja. Mereka mungkin akan push ataupun tidak. Itu terpulang kepada Overdose LT. Dan sekarang ni pergerakan yang dimulakan oleh Overdose LT
Bagaimana sudah jatuh satu fan, sudah dapat Oh. satu, sudah dapat dua. Dan sekelip mata saja. Cuma perlukan 3 saat untuk habiskan tim ini. ADP melawan dengan Icon sebenarnya sekarang ini. Sudah menjatuhkan satu player daripada tim ADP. Oh, sudah 2 sebenarnya. Baik sekali permainan daripada Icon. Icon sekarang ini sangat-sangat membara. Apa yang Mio nak buat? Cuba untuk mengancak. Hanya satu. Memerlukan sedikit saja masa. ADP jatuh di tangan Icon sekarang ini. Yeah, and Penting sekali lah. Tapi daripada side ini nampak gayanya. Oh, dapat sekali lagi. Ini adalah baik sekali Jazli. Masih lagi motor dia masih hidup. Sekarang ini kita akan lihat Jazli dijatuhkan walaupun satu di-knockkan terlalu jauh daripada side lain. Ice Ahmad sekarang ini dapat. Ahmad sudah memiliki 3 kill. Apa dia nak buat sekarang ini? Dan hanya menunggu di mana-mana ada bom, ice wall, tetapi daripada side lain baik sekali permainan, tetapi Drake knock yang dibuat dan mampu lagi Shiro diangkat begitu saja. Oh, Taji dijatuhkan begitu saja dan sekarang ini hanya tinggal 2 player daripada Ice Ahmad. Bertungkus slow-mo untuk menjatuhkan, hanya tinggal satu lagi Joe OP Ahmad yang tinggal sekarang ini menggunakan Wukong. Adakah dia dihabiskan? Ya, dihabiskan oleh Flame sahaja. leaderboard. So we'll see if one of them can kind of pull ahead. But it seems like for Taisu, with that motorbike, he is in no man's land. And I think he is trapped. Ken will slice him Apa apart. sebenarnya dia buat Kill sebenarnya him, Husky? Husky, I have no ini idea. high ground Husky. Itu saja OMR hanya tinggal 2 player. Kena masuk sekarang ni. Dijatuhkan juga hanya tinggal Fiora. Fiora mencari kedudukan lagi. Dapat satu knockdown. Baik sekali keluar masuk di antara mereka. Tapi Fiora dapat lagi baik sekali. Tapi tidak mampu untuk berterus terang. Untuk menghabiskan musuh itu. Hanya tinggal 3 tim. 5 player lagi yang tinggal. Oh, Royal Great Legend. Apakah Royal Great Legend bakal untuk meneruskan perjalanan? Tetapi Icon lagi lebih pantas Flame. Kill leader, dia 10 kill sahaja. Dia 10 kill. Ice wall dibuka sekarang ini. Apa yang bakal terjadi di antara Flame? Flame tidak mampu untuk bertahan lama. Mindset Nova buyah dengan bergaya sekarang ini Husky. Mindset Nova finally getting the booyah that they have been looking for so far. But Nova, Staying at home during COVID is so boring. All my friends are gaming and they're always talking about this ESPL portal. So apparently all you have to do is sign up on espl.gg with your name, mobile number, and email. Well, that was fast. They're gonna need some way to contact me if I really win some cool merch for myself. What's not to love? I'll just sign in using my username and I can discover esports news, buddy up with my virtual friends, and even meet new players. You could join or even start your very own tournament, all with the tap of a button. Customize your own rules and details for any tournament. Check in on your tournament schedule at any time, and you'll receive an email 30 minutes before it begins. After concluding the tournament, the results will be available to you on the ESPL portal. Hop on in to see how well you did. You can rate your experience after completing the tournament too. Whew, that was fun. Plus, now I get tokens too. Should I exchange these for those Warner Music e-concert tickets? Or should I keep going for that 3-day stay at the Genting Hotel? Wow, the new ESPL gaming chair and keyboard looks so good though. Which do I pick? This is really every gamer's ultimate fantasy. Eat, sleep, game, repeat. Here's where gamers live. Join exciting tournaments, meet new friends, win amazing rewards. For everything esports, join us at ESPL, where gaming lives.
Staying at home during COVID is so boring. Ugh. All my friends are gaming and they're always talking about this ESPL portal. So apparently all you have to do is sign up on espl.gg with your name, mobile number, and email. Well, that was fast. They're gonna need some way to contact me if I really win some cool merch for myself. What's not to love? I'll just sign in using my username and I can discover esports news, buddy up with my virtual friends, and even meet new players. You could join or even start your very own tournament, all with the tap of a button. Customize your own rules and details for any tournament. Check in on your tournament schedule at any time, and you'll receive an email 30 minutes before it begins. After concluding the tournament, the results will be available to you on the ESPL portal. Hop on in to see how well you did. You can rate your experience after completing the tournament too. Whew, that was fun. Plus, now I get tokens too. Should I exchange these for those Warner Music e-concert tickets? Or should I keep going for that 3-day stay at the Genting Hotel? Wow, the new ESPL gaming chair and keyboard looks so good though. Which do I pick? This is really every gamer's ultimate fantasy. Eat, sleep, game, repeat. Here's where gamers live. Join exciting tournaments, meet new friends, win amazing rewards. For everything esports, join us at ESPL, where gaming lives. Staying at home during COVID is so boring. Ugh. All my friends are gaming and they're always talking about this ESPL portal. So apparently all you have to do is sign up on espl.gg with your name, mobile number, and email. Well, that was fast. They're gonna need some way to contact me if I really win some cool merch for myself. What's not to love?
I'll just sign in using my username and I can discover esports news, buddy up with my virtual friends, and even meet new players. You could join or even start your very own tournament, all with the tap of a button. Customize your own rules and details for any tournament. Check in on your tournament schedule at any time, and you'll receive an email 30 minutes before it begins. After concluding the tournament, the results will be available to you on the ESPL portal. Hop on in to see how well you did. You can rate your experience after completing the tournament too. Whew, that was fun. Plus, now I get tokens too. Should I exchange these for those Warner Music e-concert tickets? Or should I keep going for that 3-day stay at the Genting Hotel? Wow, the new ESPL gaming chair and keyboard looks so good though. Which do I pick? This is really every gamer's ultimate fantasy. Eat, sleep, game, repeat. Here's where gamers live. Join exciting tournaments, meet new friends, win amazing rewards. For everything esports, join us at ESPL, where gaming lives. Staying at home during COVID is so boring. Ugh. All my friends are gaming and they're always talking about this ESPL portal. So apparently all you have to do is sign up on espl.gg with your name, mobile number, and email. Well, that was fast. They're gonna need some way to contact me if I really win some cool merch for myself. What's not to love? I'll just sign in using my username and I can discover esports news, buddy up with my virtual friends, and even meet new players. You could join or even start your very own tournament, all with the tap of a button. Customize your own rules and details for any tournament. Check in on your tournament schedule at any time, and you'll receive an email 30 minutes before it begins. After concluding the tournament, the results will be available to you on the ESPL portal. Hop on in to see how well you did. You can rate your experience after completing the tournament too. Whew, that was fun. Plus, now I get tokens too. Should I exchange these for those Warner Music e-concert tickets? Or should I keep going for that 3-day stay at the Genting Hotel? Wow, the new ESPL gaming chair and keyboard looks so good though. Which do I pick?
This is really every gamer's ultimate fantasy. Eat, sleep, game, repeat. Here's where gamers live. Join exciting tournaments, meet new friends, win amazing rewards. For everything esports, join us at ESPL, where gaming lives. Staying at home during COVID is so boring. Ugh. All my friends are gaming and they're always talking about this ESPL portal. So apparently all you have to do is sign up on espl.gg with your name, mobile number, and email. Well, that was fast. They're gonna need some way to contact me if I really win some cool merch for myself. What's not to love? I'll just sign in using my username and I can discover esports news, buddy up with my virtual friends, and even meet new players. You could join or even start your very own tournament, all with the tap of a button. Customize your own rules and details for any tournament. Check in on your tournament schedule at any time, and you'll receive an email 30 minutes before it begins. After concluding the tournament, the results will be available to you on the ESPL portal. Hop on. Welcome back to Hello, the guys. Armageddon X ESPL Alpha Cup Free Fire, brought to you by Armageddon. Because we have 3 more rounds left in this grand finals before we find out who is our grand champions. But so far, we have seen a lot of amazing teams, from Icon to Overdose LT to NMD to EDP. And of course, my name is Husky, alongside the professional analyst Lakir. And I want to ask you, we are going back to Bermuda. Are there any expectations coming into round number 4? I think the Bermuda kali ni much better daripada game tadi lah. Di Bermuda mungkin di awal-awal permainan mereka agak macam yang tim-tim yang bawah mungkin agak kekok sikit sebab tak panas jari-jari lagi, tak rasa fight lagi. Mungkin Bermuda kali ni lebih daripada yang kita jangkakan. Kerana apa? Kerana dah 3 game. Dia dah main 3 game. Dan rasa-rasanya mereka akan bertindak agresif untuk memotong setiap poin yang ada untuk memiliki tangga yang lebih baik. Kerana apa? Kerana champion akan mendapat sapu bersih di tournament kali ini. Dan di game kita yang ketiga, kita boleh lihat di mana MySet Nova sudah memiliki buyah, dan di bawahnya ada 15 kill, kalau tak silap saya, betul lah skill 15 kill untuk Icon Elite. Yeah.
Betul lah. Icon Yeah. icon sorry. Tak ada elite. Icon. Icon sudah memiliki 15 kill. Dia mungkin akan menjadi pencabar di tangga yang ketiga maupun di tangga yang kedua mungkin, dan kita akan lihatlah bagaimana percaturan oleh mereka. Dan kepada anda yang berada di rumah, di mana anda berada sekarang ini, kita membawa khas kepada anda satu tournament yang besar kali ini yang dibawa khas oleh Armageddon at ESPL Alpha Cup Free Fire, dan ada macam-macam giveaway yang bakal dilaksanakan. Sebentar saja lagi kita boleh lihat ada QR code yang korang boleh scan dan korang boleh jawab quiz yang ada di dalam tu. Dan satu lagi yang saya ingin perkatakan sekarang ini adalah saya rasa game keempat, kelima dan juga keenam di map kalahari nanti akan menjadi satu pertarungan yang hangat yang perlu dipertontonkan kepada anda semua. Dan anda semua jangan lupa untuk tekan like dan juga share di YouTube maupun di Facebook sebenarnya, Husky. Yep, absolutely. And with this scoreboard, you can see Overdose LT and Icon both are in contention for first place with 43 points. Overdose LT with 19 kills and 24 placement. But for Icon, they got 24 kills and 19 placement points, followed by Mindset Nova in third place with 39 points. EDP Elite in fourth place with 29 points. OMR Xboya in fifth place with 28. And of course, Epic Expert and Royal Great Legend, these two teams, they both have 27 points. Ya, betul tu. Kalau kita lihat kan, kita bincangkan 1 hingga ke 6, 43 sama sahaja, cuma placement point lebih dimiliki oleh Overdose LT dengan 24 placement point. Icon dengan 19. Dia lebih kurang sahaja sebenarnya, Aski. Dan Nova perlu untuk mendapatkan kill yang sedikit dalam 7 ke 8. And then memiliki placement point. Dan kalau Icon dan juga Overdose LT balik awal, mungkin Mindset Nova akan memotong. Dengan kekuatan firepower, strategi yang bagus yang dimiliki oleh Mindset, mungkin dia boleh potong bagi saya, Husky. Tapi kita lihat ADP Elite agak merudum sedikit. Apa yang sebenarnya terjadi, Husky? I think for EDP Elite, their momentum definitely got affected a bit lah, right? They got the booyah in game 1. Game 2, they got 7 kills, but they only got, I think, 2-3 placement points. Game 3, really a kind of a steep for the team. Not able to get much kills, but also not able to survive for long enough. In fact, they were the team that was too soon alongside the DXM. Does not matter. So very unlucky. I think the momentum was definitely slowed down a bit. Hopefully the break is going to give them a reset so that they can come into Bermuda with a fresh mindset and give us the best performance. But before we jump into the game, we need to remind you guys that we have a giveaway, and all you have to do is to go to the link down below or scan the QR code, answer the questions in the quiz, and you will stand a chance to win Armageddon stuffs from, of course, our sponsors, Armageddon. Ya, betul tu. Dan kalau saya sangat-sangat suka tentang giveaway yang dibagi, kerana ada headset, ada keyboard, a lot stuff from Armageddon. Dan thank you Armageddon kerana memberikan satu advantage kepada para penonton kita untuk menangi giveaway kita. Dan ini adalah orang cakap Alpha Cup edisi pertama. Kemungkinan selepas ini akan ada edisi yang kedua, dan kita akan lihatlah edisi pertama ini bagi Lekir sangat-sangat berpuas hati. Di game kita yang pertama sampai yang ketiga ada banyak sangat drama, banyak sangat firepower yang dikeluarkan, banyak sangat orang cakap engagement penting. Funny moment pun ada juga, macam naik motor tadi. Kalau you Aski, macam mana you sebenarnya? Dia ada 3 ke 4 orang yang sedang mengepung, tapi dia selamba. Bagi awak, apa pendapat awak tentang motor tu? I kind of
we need to commend him lah. Need to give him some credit for even getting the motorbike onto the refinery. I don't know how he did that. So even though dia diratakan, at least he made an effort lah. So that's something that is going to we are going to remember for a long time. It's a good moment even though they lost the round. Ya, betul tu. Dan kita lihatlah bagaimana saya nak tengok sangat tiga serangkai like mana tiga serangkai 3S secret. Yang mana 3S secret ni dia ada orang cakap team yang sangat-sangat solid. Dia dalam community punya tournament dia sangat-sangat orang cakap power. Bagi Lekir sendiri itu bukan nama asing lagi lah. Dan sekarang ini kita akan masuk ke game kita yang pertama di map game kita yang keempat di map kita Bermuda sekarang ini Aski, dan kita akan lihatlah siapakah yang bakal balik awal tusuk dan siapakah yang bakal mendapatkan buyah di game kita yang keempat. Match pause mungkin akan ada technical issue yang terjadi sekarang ini, dan kita boleh sembang-sembang terlebih dahulu. Kalau map Bermuda Husky, awak dah banyak sekali menjalani orang cakap melihat permainan Free Fire di Bermuda. Tempat yang paling menarik sekali apa sebenarnya awak rasa? For me, Clock Tower. I think Clock Tower is the most interesting place for me because it has a lot of layers to it. It doesn't just have your ground level. It doesn't have just buildings, but it also has a tunnel that you can kind of hide yourself under, which I think for a compound as huge as Clock Tower, it really makes for a lot of tactical advancement for these teams. They can be a bit more creative. There's a lot more strategy. So personally for me, I love Clock Tower the most on Bermuda. And you can see that DXM again will face off against a separate team, but this time is at peak against Overdose LT, and Upis has no medkits to work with. Well, we just found one, but already some early kills coming through. Ya, betul tu. Dan sekarang ini memang drop spot of the LT memang di kawasan di tengah-tengah. Kalau dekat mana sekalipun dia akan turun di tengah-tengah dan mendapatkan satu kill perawalan, kill leader untuk team Overdose LT sekarang ini memiliki advantage. Dengan 4 player sudah memiliki kawasan yang agak-agak besar, dan juga kalau Lekir lihat ada satu lagi peperangan daripada ADP. ADP pun sudah menjatuhkan Ice Ahmad team sekarang ni di tempat yang lain, tetapi kita lebih fokuskan di kawasan peak ini di mana mereka akan bertarung dengan bersungguh-sungguh kerana daripada side itu kalau kita lihat does not matter, hanya tinggal 3 player sahaja. Yeah, and just like that, Overdose LT now slowly trying to advance towards the XM. Flank Z getting shot, does have the inhaler and the glue wall. It seems like Overdose LT last time in Bermuda, they made the mistake of only sending one person and didn't check and not checking the corners, ending up losing their members early on. But this time Overdose LT, they have learned from the lesson, and they are going to start off by surrounding DXM around this compound, making sure that DXM have nowhere to run before they slowly figure out how to take out DXM. Seeing like Jesly T, he is already in the building, and you can see that Flank Z has that grenade ready when his teammate needs it. Ya, betul tu. Dan sekarang ni kalau saya jadi does not matter, dia perlu belajar daripada kesilapannya kerana apa? Kehilangan satu player itu amat-amat penting di awal-awal permainan. Dan sekarang ini dia terperangkap di dalam rumah. Ini rumah tak bocor daripada panggilan kita biasa. Kalau dia betul mati je kawannya, dia terus sahaja melarikan diri ke arah belakang kerana ada kebanyakan space untuk mereka looting. Tetapi dia masih lagi memiliki orang cakap untuk memenuhi kehendak untuk bertahan di sini. Dan sekarang ini kita lihatlah push yang bakal dibuat oleh Overdose LT, menjatuhkan 1-1. Hanya tinggal satu lagi player. Ini adalah kesilapan yang sangat-sangat besar untuk Does Not Matter, dan rata untuk team Does Not Matter ke atas tangan Overdose LT. Mantap sekali. Yeah, and Overdose LT again with a
clean performance. And DXM, they had such a good start to the evening, but it feels like they are slowly falling off. We talked about them and EDP losing momentum. You can see EDP, they already lost Jigsaw, but at least they are still in the game. For DXM, 2 rounds in a row, they are the first team to get knocked out. This is starting to be a bit worrying if you are a DXM fan, because they have not gotten a single point for 2 rounds in a row. Ya, dan kita boleh lihat dari jump to another squad, iaitu Epic Expert. Di kawasan ini adanya tim nombor 7 di bahagian hadapan, iaitu Per Baby, yang mana Yui OP sudah menaiki motosikal Cobra-nya dan cuba untuk menyiasat. Adakah ada segelintir enemy di kawasan ini? Mungkin dia tidak nampak lagi. Mungkin Per Baby sudah mengetahui bahawasanya ada enemy di bahagian kawasan ini. Dia perlu berjaga-jaga. Dia betul-betul perlu menjaga-jaga. Kerana apa? Per Baby di tangga yang agak kurang memberangsangkan di overall standing sekarang ini. Dan kalau kita recap balik sekarang ni, tapi kita boleh melihat Epic Expert sudah melakukan satu tindakan balas. Cuba, dia tembak-tembak, dia pergi shopping dekat ini. Astagfirullahalazim. Tapi tidak mengapalah. Epic Expert ada kelebihan, ada advantage. Dia gunakan advantage dia, kelebihan dia dengan bersungguh-sungguh. Ini adalah percaturan yang baik untuk Epic Expert. Dan sekarang ni kita boleh lihatlah bagaimana orang cakap rotasi untuk mengejar satu enemy terlebih dahulu ataupun tidak sebenarnya sekarang ni, Aski. And they actually have a lot of time to kind of plan out what to do. This is Cape Town. You have so many containers to work with. And of course for EXP, all of them are in the same building. So I wonder what Pearl Baby is going to do. Obviously, you have McBob at the outside, kind of playing the flank watch. And if he can catch a couple of members from Pearl Baby, that is going to really throw Pearl Baby off guard. But so far, McBob, he is just staying still, being the lurker for his team. While the rest of EXP, not sure what they want to do. You can see Yui, he has already separated from his team. Matt also coming around the corner. It seems like EXP wants to take the fight straight to Pearl Baby, and it will be just that. Matt will fight Wiz immediately. That's prop up the glue wall. So this is going to be an imminent fight. Matt now being brought down to 45 health by Wiz. Wiz going to turn around the corner, does have the shotgun in place, but Nas will be there to provide the backup for his teammate. And Pearl Baby, they are sticking together, and so is EXP. But with this fight going on, Pearl Baby will get to knockdowns. It's going to be Wiz and Hydra getting one each. It's going to be McBob ready down. Matt, he is on the ground. Yui, OP, also in the red in terms of HP. Nas not looking too good as EXP makes a mistake, and Pearl Baby will take them out for it. Ya, betul tu. Dan sekarang ni Pearl Baby sangat-sangat memberangsangkan daripada segi permainan yang sangat-sangat hebat. Menjatuhkan dua player. UOP sedang orang cakap sedang mencari kedudukan untuk melarikan diri sebenarnya. Kerana apa? Kerana tinggal dua saja. Dia perlu safe play sahaja untuk melarikan diri. Dan sekarang ni UOP yang sedang menjaga Nas melarikan diri ke arah belakang. Itu adalah percaturan yang bijak untuk mereka. Dan sudah mengetahui bahawasanya ada enemy di bahagian belakang. Pearl Baby cuba untuk mengasak, menembak, tetapi headshot di situ. Baik sekali permainan daripada Wiz. Daripada Pearl Baby hanya tinggal satu lagi. 17 saja HP-nya. Mungkin akan rata di kawasan ini. Mungkin akan menjadi orang yang kedua untuk rata untuk Epic. Menjadikan Epic di tempat yang ke-11 sekarang ini. Dan kita akan jump to 3S akan bertemu dengan Mindset Nova sekarang ni, Husky. Yeah, and with Mindset Nova, this is going to be the challenge lah. You say you wanted to look at 3S, see if they can kind of go forward, and this is going to be the test. Mindset Nova so far with Felix, the first member to get down, but his teammates cannot really reach him because he is out in the open, and now X-Man will slowly move on forward. Ken does take out Zenzu. They are all going to walk past Felix. No one actually sees him, but that is not the main concern right now because 3S wants to go into the building and try to flush out the rest of Mindset Nova. Good turnaround for X-Man. Flicks towards Yuka, and with the combined effort
of 3S, M and D gets completely wiped out. Ya, betul tu. Dan sekarang ini kita lihatlah pertarungan di mana-mana saja. Perlu sangat berhati-hati. Kalau kita lihat Overdose LT masih lagi berada di kawasan peak. Dia tidak ada orang cakap membuat rotasi yang panjang kerana circle dia tahu. Orang yang berpengalaman dia tahu circle akan berada di mana. Di kawasan di tengah-tengah. Di tengah-tengah map bermuda adalah peak. Dia hanya menunggu saja di kawasan ini. Tapi daripada side lain, ini dia akan bertemunya 3 skuad, team nombor 9, team nombor 12 dan team nombor 5 iaitu OMR X Buaya. Kalau dia perhatikan daripada side lain, daripada side belakang dia akan dia akan mengetahui bahawasanya ada enemy bahagian tengah ini. Icon sebenarnya berada di dalam factory, akan bertemu di antara satu sama lain. OMR sepatutnya mengetahui. Tidak sebenarnya Azki. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia tidak perasan sebenarnya. Sekilas macam dijavu sahaja. Azki, apa yang sebenarnya terjadi? What is this? They all walk past each other. Okay, so Icon, they didn't see OMR X Buyer. You can see that they are on top of the factory, and Icon now they will actually leave the factory and not see anyone. Oh my goodness, this is a pretty interesting interaction between all these three teams. So OMR X Buyer, now they have parked themselves out on that watchtower. They will surely see Icon running out of the factory. This should prompt them to start firing, but it seems like New Boys has a sixth sense. I think he knows that there is going to be someone in that watchtower. So Icon, now they will put themselves out there, but it is a very dangerous spot because they are sandwiched between two different teams. Ya, ini adalah percaturan yang bijak yang dibuat oleh mereka. Mungkin akan ada 4 skuad. Sekarang ini team nombor 11 sudah dijatuhkan. Icon menjatuhkan satu player daripada Overdose LT. Sekarang ini apa yang sebenarnya terjadi ke arah Overdose LT? Dia cuma datang melawat tetapi dia dimakan oleh serigala yang sangat-sangat ditakutkan sekarang ini. Dengan 15 kill dia last game tadi. Dan sekarang ini Icon sudah mendapatkan telah membukakan account kill dia dengan 1 kill. Red zone sekarang ni perlu berhati-hati. Icon New Boss terkena tembakan kencang. Hanya tinggal sedikit saja HP-nya. Jazli masih lagi berada di belakang. Daripada side lain, Sniper Tower, adanya OMR X Buaya. Sekarang ini kalau kita lihat rotasi yang dibuat oleh team nombor 11 iaitu Overdose LT memainkan peranan penting. Kerana apa? Kerana ada satu Jazli. Tetapi Overdose LT Frankie sudah dihabiskan oleh OMR X Buaya daripada side lain, side Sniper Tower. Kenapa semua ini terjadi? Dan New Boys and again daripada Icon sedang bertindak secara berhati-hati juga. Dia sudah mengetahui bahawasanya ada pelbagai sudut enemy yang datang sekarang ini, Aski. And so far, they still don't know that there is a team on top of Factory and Ho-Oh. They are just waiting to see if Icon makes a mistake, then they will take the chance to eliminate Icon. But on the other side, we saw just now, they Overdose LT have lost 2 of their members. So it's Fence and Flank Z getting picked up by OMR X Buyer, who are all camping in the Sniper Tower outside of the factory. Pearl Baby, who earlier on already has 4 kills, will now make their move from poaching out, and they will run into, I believe, Overdose LT. One of the members from Overdose LT. So it's just him all alone. In fact, with Overdose LT not having the full team, we'll see if Pearl Baby decides to chase him down. It seems like they will play it safe, and so Overdose LT Checky will survive for a bit longer. Ya, betul tu. Dan sekarang ini kalau kita lihat 3 serangkai sudah menghabiskan EDP begitu saja. 3S Secret ini yang saya mahukan daripada 3S Secret, tetapi daripada side lain ditembak begitu saja. Per Baby sudah mendapatkan 4 kill daripada side lain. Icon dah dijatuhkan oleh Mama Mia ini kan daripada OMRS Buaya sebenarnya daripada Sniper Tower. Kalau dia tahu Sniper Tower ni ada 3-4 player daripada tim Icon, mungkin akan rata juga untuk membalikkan bom, segelintir bom saja ataupun ini launcher sedikit-sedikit. Tetapi sekarang ni Checky sudah ditembak menggunakan weapon yang sangat-sangat sakit, damage yang sangat tinggi, M14.
Tapi daripada side lain juga, ini yang kita takutkan kerana ada apa? Kerana ada 8 tim yang masih ada, 26 yang masih hidup. Dan sekarang ini masing-masing bergerak ke arah circle di kawasan factory menjadi orang cakap terlalu rancak untuk berperang. Baby Razik sudah mengatakan bahawa ada enemy di bahagian hadapan, iaitu Overdose LT. Overdose LT perlu berhati-hati kerana 4 player daripada Pearl Baby. Kali ini Pearl Baby bukan sebarang Pearl Baby, bukan baby dah ni. Ini adalah orang cakap baby yang sangat-sangat dewasa, yang sangat rancak untuk membunuh musuhnya. Zan cuba untuk mengambil sedikit attachment di dalam loot board itu, dan sekarang ini circle sudah bergerak. Mereka perlu bergerak ke arah hadapan. Dan Jackie Jazli juga ditembak daripada side lain. Mereka ditembak daripada sudut belakang. Sakit sekali sekarang ini, tetapi Ho datang naik motor tetapi tidak mampu berbuat apa-apa sekarang ini. Dan Overdose LT habis, Oh, no. Husky. Yeah, getting knocked down by the blue zone. They're all trapped in the factory, and this is going to be such a free kill for Pearl Baby. 9 kills so far under the belt of the entirety of the team, and Pearl Baby still going strong. Now they need to make it out of this area, and that is where OMRX Buaya have been waiting all this while. We'll see if Pearl Baby can overcome this challenge. So far, they still have 15 seconds to decide how to approach this. But for OMRX Buaya, you can see that they are in this 2-2 formation, split out across the circle. They are covering a lot of area. Shiro himself has a grenade launcher, but Manflies will end his life. So unfortunately for Shiro, he won't be able to do too much. But our attention is now on Pearl Baby. Let's see if they can get past OMRX Buaya. Ya, betul tu. Dan sekarang ini pertarungan di antara Pearl Baby dengan orang cakap dengan 9 kill yang besar di situ. Isol dibuka, Icon mendapatkan Mindfly daripada sudut jauh, membuat engagement Mamma Mia sedikit menggunakan M14S itu. Dan Pearl Baby menjadi kill leader di dalam map kita kali ini. Tapi daripada side lain juga Icon mendapatkan satu lagi kill yang baik daripada side lain. Tapi kita akan fokus terlebih dahulu kepada pengan ini daripada side lain. Kiko hanya berseorangan. Icewall dibuka daripada sudut lain. Icon berada di luar circle. Oh, dia mampu lagi ada circle sedikit. Kashi, OMR sudah dijatuhkan. Fiora bagaimana? Cuba untuk mengangkat. Mampu lagi dia angkat. OMR akan bertemu dengan 3S Secret sekarang ini, dan kita akan lihatlah bagaimana pump gun yang baik di situ. Dan kita akan lihat Icewall, 2 Icewall yang dibuka oleh OMRX Buaya Parallax, dan pergi ke hadapan sekarang ini. Bagaimana pertempuran yang sangat sengit dan sangat-sangat sulit untuk diperkatakan sebenarnya. 3 serangkai sudah naik. Elmo mendapatkan 2 player daripada Pearl Baby dan menghabiskan begitu saja menggunakan bom dan cuba untuk mengangkatkan Saki-Baki timnya sekarang ini, Husky. And OMRX, Parallax still ends up going down. Now down to Elmo and Mamma Mia, both stuck in this sniper towers. Pearl Baby will be finished off by Icon, but you can see Icon now are the one that is running into the same zone. All of them knocked down by Ken and Boris from 3S Secret, and it is down to just Mamma Mia from OMRX, but they will not stand a chance as Icon Flame also goes down. And guess what? Look here, it is 3S Secret with the booyah for round number 4. Ya, bila mana Leki nak tengok tim itu buyah, dia akan buyah. 3 serangkai Secret buyah dengan bergayanya. Baik sekali permainan daripada 3S. 3 serangkai, kalau tak silap Leki, 3 serangkai Secret. Ini adalah nama-nama besar di dalam kancah kita dengan 12 kill. Wow, 12 kill tu agak besar untuk timnya. Dan kita lihat OMRX Buaya mendapatkan sniper tower, cuma mendapatkan 4 kill sahaja. Dan di tempat yang ketiga, 6 kill daripada Icon masih lagi berada di tempat yang sepatutnya mereka duduki. Tapi apa yang sudah terjadi ke atas Overdose LT sekarang ini? Berada di tangga yang ke bawah. Mungkin di overall score akan ada perubahan yang besar untuk melihat Icon di tempat yang pertama sebenarnya, Aski.
Yeah, I think Overdose LT definitely have a slower round, and so we can expect Icon to be in first place. OMRX Boyer probably wouldn't move too much, but 3S Secret will have a jump for sure in the standings. This is one of the rounds that is going to really give them a boost of confidence going into the rest, the final 2 rounds. I still think there's a chance for a miracle run for 3S Secret. No, they got 24 points off of this one round. So anything is possible at this point for them. Saya rasa Icon berada di tempat yang pertama dan ada perubahan di tangga yang kedua, ketiga dan juga yang keempat. Dia 4, 5, 6 tu agak jauh tadi saya lihat. Tapi mungkin Icon sekarang ni memotong sudah di overall score dan Overdose LT perlu bermain secara orang cakap secara safe juga. Cuba untuk mendapatkan circle, kurang buat mistake. Dan satu lagi macam Husky cakap tadi, jangan pergi seorang mati. Awak faham kan maksud saya kan? Dia buat tadi Faham, di faham. game kita yang pertama tadi pun dia naik atas rumah mati. Itu adalah kesilapan di mana dia tidak boleh perform walaupun hanya tinggal 3 player. Itu yang saya nampak. Yeah, and they definitely did play that round pretty well, but after that, I think they lost 2 members and they got picked up by Pro Baby. So slightly unfortunate for Overdose LT, but there are 2 more rounds left for any of these teams to get the booyah and potentially win this entire tournament. We do have the highlights ready, so we will roll the highlights and we will be back for round number 5. Dan sekarang ini kita lihatlah push yang bakal dibuat oleh Overdose LT menjatuhkan 1 demi 1. Hanya tinggal 1 lagi player. Ini adalah kesilapan yang sangat-sangat besar untuk Dutch already separated from his team. Matt also coming around the corner. It seems like EXP wants to take the fight straight to Pro Baby, and it will be just that. Matt will fight Wiz immediately. That's prop up the glue wall. So this is going to be an imminent fight. Matt now being brought down to 45 health by Wiz. Wiz going to turn around the corner, does have the shotgun in place, but Nas will be there to provide the backup for his teammate. And Pro Baby, they are sticking together, so is EXP. But with this fight going on, Pro Baby will get 2 knockdowns. It's going to be Wiz and Hydra getting 1 each. It's going to be McBob ready down. Matt, he is on. That is not the main concern right now because 3S wants to go into the building and try to flush out the rest of Mindset Nova. Good turnaround for X-Man. Flicks towards Yuka, and with the combine sekarang ini, tetapi datang naik motor tetapi tidak mampu berbuat apa-apa sekarang ini. Dia ada Overdose LT habis Husky. no. Yeah, getting knocked down by the blue zone. They're all trapped in the factory, and this is going to be such a free kill for Pro Baby. 9 kills so far, stuck in this sniper towers. Pro Baby finished off by Icon, but you can see Icon now are the one that is running into the same zone. All of them knocked down by Ken and Boris from 3S Secret, and it is down to just Mamma Mia from OMRX, but they will not stand a chance as Icon Flame also goes down, and guess what? Look here, it is 3S Secret with the booyah for round number 4. Okay guys, welcome back. Semula untuk tadi kita dah lihat highlight di mana mereka bertarung dengan sangat-sangat sengit dan juga kita boleh lihat 3S Secret bermain dengan sangat-sangat hebat dengan 12 skill. Tetapi sayang sekali yang kita harapkan adalah Icon sebenarnya yang menyelah di game kita ini. Mungkin kita berharap sangat-sangat besar kepada Icon, tapi daripada side lain mereka yang tidak dapat buyah, dia cuba untuk mendapatkan buyah. Itu adalah yang paling mustahak kerana ada placement point untuk buyah tu agak tinggi untuk mereka. Tapi kalau game kita yang kelima dan juga yang keenam, bagi Husky, siapa yang sepatutnya mendapatkan buyah dan siapa yang patutnya orang cakap mendominasi di game kita yang kelima dan yang keenam. Dan sebelum itu kita akan lihatlah Icon betul-betul meninggalkan jauh 7 poin di antara Overdose LT dengan 50 sahaja. OMRS Wire semakin mengejar dengan perbezaan mata hanya 9. Di bawahnya Mindset Nova 40. Hanya 1 saja daripada side atas. 3S Secret sudah naik
dengan bergaya dengan 38, Royal Great Legend dengan 35, nombor 7, nombor yang ke-8 iaitu EDP sudah sangat-sangat merundum performanya, tidak seperti di awal-awal permainan. AP Expert di tangga yang ke-8, di tangga yang ke-9 Per Baby, di tangga yang ke-10 Immortal, di tangga yang ke-11 Ice Ahmad Team, di tangga yang terakhir iaitu 12 Does Not Matter dengan 14 total score. Yeah, definitely a tough one for for the bottom part of the teams to catch up, but hopefully does not matter they don't too soon again, because they definitely are suffering in terms of momentum. For OMR Expire, a bit of recovery. But you asked me which team I think is going to win. Who's going to have the best chance of winning everything? I think Icon and Overdose LT are the two teams that are in top contention. So we will have to see if they can continue that dominance in our final 2 game, because game 5 we're going to Purgatory for a second time this evening, and on this biggest map, let's see if Icon and Overdose LT can maintain that. And with 3S Secret getting the Booyah just now, I want to see 3S Secret and Mindset Nova challenge these two teams. Ya, betul tu. Dan saya pun rasanya Icon bakal menyalah sebab dia ada aura. Dia bukan ada aura saja, dia ada mindset yang sangat-sangat kuat untuk mendapatkan placement point yang tinggi. Dia tak ada balik awal, tetapi dia di dalam top 3. Awak perasan tak Aski? Itu adalah orang cakap permainan percaturan yang baik untuk tim Icon. Dan untuk tim Overdose LT pula, dia macam biasa dia ada kesilapan kecil yang perlu diperbaikikan, tapi tidak mustahil untuk 2 game yang terakhir ini OMRX Buaya masuk ke tangga yang teratas juga. Dan sekarang ini kita akan masuk ke game kita yang kelima di map Purgatory di dalam Armageddon X ESPL Alpha Cup Free Fire. And this is going to be the penultimate round of our tournament. This evening will come to an end pretty soon, but there is still some actions that needs to be sought out before them. And we'll see where the teams are going to drop. Seems like Ho-Oh are dropping all the way to Lumber Mill on the south side of the map. You have DXM at Forge. Of course, Pearl Baby will drop at Ski Lodge. In the center, EDP will be in Brasilia. So far, we are not getting much teams that are running into each other. But as I say that, we have Icon getting the first contact. They get the first initial knock onto, I believe, one of the members from the side of EXP, and this should be first burn. New Boys wants to go for the kill, drops the Chrono Dome, but ends up getting knocked by Yui as well. The backup from EXP is there, but can Yui reach Nas? New Boys is going to hide behind the tree, and the rest of Icon, they are coming in, but New Boys is 100% going to bleed out to death. Ya, betul tu. Dan sekarang ini kita boleh melihat Icon trade kill yang baik di antara Epic Expert. Satu berbalas dengan satu sebenarnya. Icon sudah mencari ke Sakibaki team enemy, tapi daripada side lain Yui OP terkena tembakan daripada Flame. Sangat-sangat sakit. Dan juga Expert datang lagi untuk menolong rakannya. Nampak gayanya dia sudah memegang Cobra itu. Dia cuba untuk mengangkat. Adakah dia dapat? Ya, tidak mampu. Sikit lagi. Dapat lagi satu. Baik sekali. Adakah kelas di situ? Ya, dapat sebenarnya Icon. Icon masih lagi mampu untuk meneruskan perjalanan di game kita di map Purgatory ini dengan berbaki 2 player. 3 sebenarnya. 3 player sebenarnya. Baik sekali permainan daripada Icon. Yeah, and just like that, we are already seeing kind of dominance early on at around the area. I think for the side of Icon is slightly unfortunate, but you can say the same for Pro Baby as well. EXP though are losing 3 members in the beginning. Now they have to play a survival game, but you can see that McBob RT, he is around playing around Woodhouse, so at least there is some space for him to work with
However, that is pretty much it. Icon will be the team that he runs into, and that might just be the end for EXP in game number 5. Ya, betul tu. Dan sekarang ni Icon meneruskan perjalanan mencari satu lagi player daripada AP Expert yang tinggal keseorangan sahaja, dan kita akan lihatlah bagaimana penerusan yang bakal dilakukan oleh Icon. Icon new boss, orang penting di dalam tim Icon sudah dijatuhkan, hanya mampu melihat rakan-rakannya saja untuk meneruskan perjalanan. Masih lagi berbaki 43 player dan juga 12 tim, dan tidak ada satu tim pun yang rata sekarang ini. Ini adalah orang cakap permainan yang agak-agak sukar untuk mereka lalui kerana 12 tim. Mungkin di awal-awal permainan ni ada lagi orang yang cuba untuk safe play seperti Overdose LT yang cuba untuk mengejar balik tim Icon ataupun tidak. Ini adalah percaturan masing-masing, dan kalau kita lihat tadi pertempuran awal cuma Icon sahaja. Daripada side lain tiada apa-apa, dan kita akan lihatlah bermain secara pasif di awal-awal permainan, mencari lootingan-lootingan yang sepatutnya mereka lengkapkan. Dan ini dia AP Expert sudah duduk di kawasan yang sangat-sangat lapang, di kawasan di tengah-tengah sebenarnya, di dalam rumah, untuk menjaga placement point untuk tim AP Expert sekarang ni, Aski. And with that being said as well, I think for Pearl Baby, well, let's see if they can stand up to this challenge. In the previous round, I think they got 9 kills, so that itself is a great performance from this team. It definitely took them a pretty long time to warm up their gears and come online, but the next challenger is pretty nearby as well. Pearl Baby are near the circle, so I don't think that they will be fighting anytime soon. However, can't say the same for RGLG and Overdose LT. There is a 3-way fight happening somewhere across the screen, but for Pearl Baby, they're gonna be safe for now. Ya, betul tu. Dan sekarang ni pada side lain, Ice Ahmad team sudah menjatuhkan satu player, dan Overdose LT, mereka bertemu dengan Overdose LT sebenarnya, dan berbalas kill, antara kill satu berbalas satu, tapi kita lebih melihat daripada side lain. Dan sekarang ni map sudah dibuka. Ice Baby pula lah. Ice Team Ahmad mampu lagi diangkat, dan Overdose LT masih lagi berdiri dengan 4 playernya. Dan kita lebih fokus ke arah ini, cari kepala sebenarnya Ice Ahmad Team. Dan bagaimana? Masih lagi duduk di kawasan ini, tembakan kecil yang mampu diteruskan untuk mendapatkan sedikit damage terhadap tim masing-masing. Tapi Overdose LT memilih untuk fallback kerana dia tahu dia tiada kepentingan untuk diratakan. Dia perlu play safe untuk mengejar tim Icon, dan kalau betul-betul tim Ahmad ini pergi ratakan tim Overdose LT, kemungkinan besar tim Overdose LT tidak mampu untuk mengejar balik di pusingan yang terakhir. Itu yang saya nampak sekarang ini. Tapi sekarang ini hanya tinggal satu player daripada Royal Great Legend. Hanya meneruskan perjalanan dengan satu player sahaja yang kurang menyelah di final kali ini. Tetapi dia mampu lagi bertahan pada saat ini, Husky. And they will have to play this as slow and safe as possible just to get those placement points in. But for 3S, they have just been spotted by a separate team. You can see that 3S Secret are trying to run away as fast as they can into the circle, which so far they are doing so. But I think for 3S, they are going to continue moving. In fact, they did get the booyah in the previous round. So they want to make sure that they don't get too soon
they stay alive for as long as possible, and that is going to give them a chance to potentially catch up to first place. And for now, they will be uncontested. There will be no fights. Ya, betul tu. Dan sekarang ini masih lagi dah ada 12 tim. Dan 3 serangkai sudah masuk ke dalam circle. Di luar circle ada 2-3 tim yang masih lagi menunggu untuk masuk ke dalam circle. Ini adalah circle yang pertama, tidak sakit sangat kerana penolakan nyawa hanyalah 1 berbanding dengan circle yang kedua agak sakit. Dan kita lihat kali ini di Purgatory agak pasif sedikit berbanding game yang sebelum ini, kerana mereka berada di antara satu sama lain tu berjauhan. Itu yang saya lihat sekarang ni. Kalau kita rungkaikan sedikit, mereka akhirnya Epic Expert menjadi orang yang pertama balik ke lobby sekarang ni Husky, dan tidak mampulah sebab dia tinggal seorang dan tidak mampu berbuat apa-apa, dan sekarang ini kita lebih fokus kepada tim Icon sekarang ni Husky. Yeah, very unlucky for EXP, and that now we are down to 11 teams. But I do agree with you, Lakir, that this is a more passive game. This is a slower purgatory game compared to round number 2 that we saw, where teams were really fighting a lot. But now, I think it's also because of the circle. This one is a very northern circle, so the teams are just taking their time to try and figure out where they want to go. But while the teams are figuring out what to do and where to go, you have some time to scan the QR code on the left side of your screen to join our giveaway. We have a quiz going on right now, and all you have to do is to answer all the questions. And if you get the correct answer, such as Lakir is a handsome dude, and you will be able to walk away with some great Armageddon prizes. So do make sure to do that. Ya, betul tu Husky. Dan soalan dia senang je. Lakir handsome ke tak? Kau pergi cakap handsome. Dah cukup, settle masalah. Tapi kita lebih fokus kepada game kita sekarang ni. Tim nombor 1 berpusing-pusing, does not matter, akan bertemu dengan tim nombor 4. Dan nampak kayaknya hanya cuba untuk scout saja menaiki motosikal. Dan perlu berhati-hati kerana tim nombor 3 sedang menunggu di kawasan belah atas sana. Dan sekarang ini yang masuk circle dah hanya cuma tim nombor 4. Kalau kita lihatlah, kamera lebih fokus suka akan motor ni Tapi motor ni membuat saya pening-pening jatuh cinta sebenarnya. Tapi tidak mampu berbuat apa-apa. Does not matter. Sekarang ni akan push ke hadapan, akan masuk ke dalam rumah ayam ini. Sudah menyedari bahawasanya ada enemy di bahagian hadapan. Sudah melihat satu persatu tindakannya. Aishiro mendapatkan 1 kill. Baik sekali. Oh, terkena down begitu saja. Baik sekali permainan daripada Does Not Matter. Sudah mendapatkan pembukaan accountnya. Mendapatkan 2 daripada membunuh Mindset Nova. Sekarang ini Mindset Nova dalam keadaan genting kerana ada tinggal 2 lagi playernya yang berada di kawasan rumah ayam ini di bahagian atas. Apa mereka nak buat? Hanya hold red zone sekarang ini. Oh, pergi saja. Oh, dapat 1 baik sekali permainan daripada Freak. Freak seakan-akan menggila kali ini. Mendapatkan jump shot yang sangat-sangat baik untuk Does Not Matter meratakan Mindset Nova dengan clean kill. 4 kill dimiliki dalam pocketnya. It's quick and decisive, no challenge at all. But you can see that 3 serangkai or 3S Secret is trying to run down this freeway, but they will run into Icon in front of them. Meanwhile, Ahmad from Shiro is going to take a parallax from OMR X Boyer, and unfortunately for Icon, Mio be caught out in the open by the entirety of 3S, and there's actually nowhere to hide. Drops down 2 glue walls, but Boris will run him down, and that is a free kill for 3S Secret, as who also probably heard the gunshots and who are actually super far away from each other, so they need to be really careful to not get spotted by the members of 3S Secret. Ya, betul tu. Kerana apa? Kerana overdose LT masih lagi ada. Kalau dia tak ada tadi,
mungkin akan menyenangkan lagi untuk Icon pergi maju ke hadapan. Sekarang ni Icon sudah memiliki satu kesilapan kecil untuk meneruskan perjalanan di babak-babak akhir ini. Ini adalah babak akhir dah Ski. Dan circle semakin, orang cakap semakin kecil. Dan 3 serangkai akan pergi ke hadapan. 3 serangkai secret akan pergi ke hadapan bertemu dengan satu tim dan juga satu enemy dan terkena tembakan sedikit. Bagaimana? Ice wall dibuka untuk menutupi jalannya sendiri. Oh, membalingkan bom. Ini adalah bom yang sangat-sangat bahaya untuk dia lalui. Dia akan make kit. Mana rakan-rakannya? Cuba untuk membackup. Oh, tidak. Cuba untuk backup ataupun tidak. Tidak. Hanya melihat scout daripada side jauh. Dan sekarang ini pergerakan semakin rusing untuk satu player daripada Immortal sebenarnya. Dan dijatuhkan begitu saja oleh 3 serangkai. Mendapatkan kill yang kedua untuk 3 serangkai secret. Dan Circle mulai bergerak sekarang ini. Siapa yang berada di luar kawasan perlu berhati-hati. Dan sekali lagi, Overdose LT membuat satu meta yang sama seperti sebelum ini, menaiki satu motor dan cuba untuk melanggar satu. Itu adalah percaturan yang sangat-sangat baik untuk Overdose LT mendapatkan kill. Ini adalah kill mudah untuk menjatuhkan Royal Great Legend sekarang ini, Husky. Yeah, and just Overdose LT with the classic motorbike. Just a GTA style, getting a road kill again. 2 kills for Overdose LT, but it might be more Carlos coming in with his own bike. Seki was able to block that with the glue wall. Now a second bike coming in, and seems like they really want to run Seki down, but they cannot really hit him. Oh, he is so good. 3 motorbikes, but somehow Seki is able to avoid all of that. But Flangzy is not so lucky. He will be run over by Ho-Oh, and that is going to be Overdose LT losing their very first member. As Just Lee Z now will get back on his own vehicle, trying to get a bit of revenge for his teammates. This is just a bike race. It feels like a Grand Prix, on Purgatory, but fans they will not be so lucky as Overdose LT loses 2 members. Now they will finally clash as Ho-Oh. They will be playing with 3 members, but it seems like Saifu will continue to try and drive around and create some chaos as Overdose LT have no idea how to face off against Ho-Oh. Ya, betul tu. Dan kalau kita lihat, ini adalah peperangan yang sangat-sangat orang cakap menggunakan IQ yang tinggi dan tidak perlu menggunakan firepower. Naik kenderaan, cuba untuk mendapatkan pelanggaran yang sangat-sangat hebat untuk mendapatkan kill. Dia langgar-langgar pun sudah mendapatkan 2 kill. Itu adalah percaturan yang bagus untuk Ho-Oh. Immortal sekarang ini. Daripada side lain, peperangan antara Per Baby dan juga 3S yang sedang berlangsung sekarang ini. Tapi Overdose LT perlu menjaga kedudukannya. Kerana apa? Kerana Icon sudah dijatuhkan, sudah dihabiskan. Dia perlu masuk ke dalam circle saja. Cuba tunggu kerana flank dan juga fence sudah dihabiskan. Hanya tinggal 2 saja player. Dan semakin membara sekarang ini dengan 4 playernya adalah 3S. Ditembak daripada sudut atas oleh Per Baby. Cuba untuk masuk mencari perlindungan terlebih dahulu. Dan sekarang ini jadi ketegangan untuk babak-babak akhir di circle yang terakhir ini. Siapa yang dapat masuk circle, dia akan menjadi orang yang sangat-sangat, orang cakap sangat-sangat function untuk membunuh segenap mana pun enemy sekarang ini. Husky. And Ahmad, now they have 8 kills, grenade launcher on with Tom as well. So a lot of ways for Ahmad to take on this final circle. We have only 5 teams left. See, they have to cross through the crossroads. And you can see that Ho-Oh and Overdose LT still with that vehicle. Grenade launcher on top of a Just Lee Z. The bike does blow up and Just Lee Z will be knocked down by man from behind as 3S Secret now also joins in the fight. Ahmad's gonna take some time to heal himself up, and here comes the grenade. And that should be the end of Just Lee Z as man gets himself a quadra kill. We see this final circle is going to be really intense. We have 5 teams left, and you can see Tom throwing out all those grenade launchers. Boris will finally trade him back, but there's still a lot of members and too little space. Shiro just waiting for Boris to
come out of the blue wall. He's just hiding behind those walls with the blue zone behind him. So there's nothing that Boris can do. In fact, Shiro is just gonna go for the wall bang and finally take out Trias Secrets. Now with 9 players left, Ahmad with 10 kills in the bag. Could this be the round that Ahmad gets the booyah? Ya, betul tu. Dan mungkin Ahmad akan menjadi buyah yang seterusnya. Saya nampak itu potensi yang sangat besar kerana mendapatkan kill yang seterusnya. 11 kill yang sudah dimiliki oleh Ahmad. Sekarang ni Ice Ahmad team semakin membara untuk membunuh Overdose LT. Hanya tinggal satu. Ceki terkena bom sedikit. Dan Joe cuba untuk make it terlebih dahulu. Dan di bahagian hadapan ada 2 enemy yang berbeza. Does not matter, hanya tinggal 2 player saja pergi ke hadapan. Shiro dijatuhkan sekarang ini. Memiliki 12 kill yang penting untuk mereka kejarkan. Dan di babak-babak akhir, booyah untuk Ice Ahmad team dengan bergaya sekali. Wow. Mantap daripada Ice Ahmad team. Yeah, very needed win for Ice Ahmad team. They have been really struggling for the past 4 rounds, and they finally get a win with the booyah with 13 kills. Does not matter, also doing particularly well, 7 kills in second place. Overdose LT this time, not a lot of kills, but at least they ended up in third place. It's a Mindset Nova and OMRX Boyer who fell, towards the tail end of things, and both of them are in the bottom of the standing. So that is definitely something to be worried. I think now there's more chances for all of these teams to catch back up, and I cannot wait to see how it is going to be. Ya, betul tu. Dan sekarang ni kalau kita lihat di tangga yang ketiga tadi adalah Overdose LT. Mungkin Icon di tangga yang ke-8 mungkin akan ada satu perbezaan mata yang sangat-sangat sengit. Kalau di game kita yang ke-6 ni, Icon rata awal, mungkin ada chance untuk Overdose LT naik ke tangga yang pertama. Kita lebih fokuskan di tangga yang pertama dan juga yang kedua kerana masing-masing daripada segi poinnya saling kejar mengejar. Tapi kalau pandangan awak untuk game kita yang ke-5 ini, Husky, bagaimana? Awak rasa ini adalah peperangan apa sebenarnya? Menaiki kenderaan meta yang sangat-sangat orang cakap digunakan sebaik mungkin di dalam pertarungan kita di game yang kita yang ke-5 ini. Memang pertarungan GTA lah, Motor Grand Prix. It feels like this for Overdose LT. VDM saja. Yeah. VDM. I enjoyed that a lot, and I think this is definitely going to be in the highlights. And speaking of highlights, we're gonna take a look at the highlight for Game 5 before we jump into the final game. A lot of members and too little space. Shiro just waiting for Boris to come out of the blue wall. He's just hiding behind those walls with the blue zone behind him. So there's nothing that Boris can do. In fact, Shiro is just gonna go for the wall bang and finally take out Trias Secrets. Now with 9 players left, Ahmad with 10 kills in the bag. Could this be the round that Ahmad gets the booyah? Ya, betul tu. Dan mungkin Ahmad akan menjadi buyah yang seterusnya. Saya nampak itu potensi yang sangat besar kerana mendapatkan kill yang seterusnya. 11 kill yang sudah dimiliki oleh Ahmad. Sekarang ni Ice Ahmad team semakin membara untuk membunuh Overdose LT. Hanya tinggal satu. Ceki terkena bom sedikit. Dan Joe cuba untuk make it terlebih dahulu. Dan di bahagian hadapan ada 2 enemy yang berbeza. Does not matter, hanya tinggal 2 player saja pergi ke hadapan. Shiro dijatuhkan sekarang ini. Memiliki 12 kill yang penting untuk mereka kejarkan. Dan di babak-babak akhir, booyah untuk Ice Ahmad team dengan bergaya sekali. Wow. Mantap daripada Ice. Okey, itu adalah highlight kita di mana Ice Ahmad team sudah mendapatkan booyah yang pertama untuk mereka. Ini akhirnya kita sampai ke map kita yang terakhir, di game kita yang terakhir pada malam ini. Tapi sebelum tu kita akan lihat overall score ataupun tidak, Aski. Yep, we will take a look at the overall scoreboard right before the final round because I want to see how the stage is going to be, how the competition is going to be before we go into the last round, because I feel like
it's going to be very close. We thought Icon has a good chance, and guess what? Icon kind of fell off a bit in that round. We thought Overdose LT has a chance, but Overdose LT also not really getting too much points. But they got a good placement, and Ahmad a team Ahmad team not really, we didn't really see much of them in the first four rounds, and they come in and get a booyah. So there's a lot of surprises, I feel. Now Yeah. just waiting for the scoreboard to pop up, and we will get to see which team has the biggest chance of winning the Armageddon X ESPL Alpha Cup Free Fire. Icon still in the lead with 62 points, but Overdose LT is very close with 61 points. And there's a huge gap between Overdose LT and 3S Secret. 3S Secret, 50 points. OMRX Boyer, 43. Ice Armor Team, 41. And Mindset Nova alongside EDP Elite both have 40 points. Ya, betul tu. Dan Icon perbezaan matanya hanyalah satu sahaja. Di mana Icon akan menjadi, orang cakap, menjadi orang yang sangat-sangat bahaya. Bukan orang yang ketiga, keempat dah bahaya dah sekarang ni. Pertarungan antara Icon ataupun Overdose LT untuk merebut booyah mahupun untuk mendapatkan kill yang banyak untuk menjuarai Armageddon X ESPL Alpha Cup Free Fire kali ini. Ini yang saya nampak. Dan juga di tim-tim yang lain, 3 serangkai OMRX Buaya, Ice Ahmad Team, Mindset Nova, EDP Elite, Royal Great Legend, Does Not Matter, AP Expert, Per Baby dan juga last kali Immortal. Walau bagaimanapun dia bertarung, ini adalah permainan final. Apa-apa boleh terjadi. Dan juga saya rasa respect terhadap mereka 12 tim ni yang masuk ke final dah bertarung sebelum regulation liga itu dan masuk ke final ni dengan penuh-penuh semangat. Wajarlah bagi Lekir. Dan wow. Dan sekarang ini Aski, kita akan masuk di game penentuan kita, di map kalahari, map kesukaan kita, dan di manakah Icon dan juga Overdose LT akan bertarung antara satu sama lain maupun tidak. Ini adalah game kita yang terakhir. So korang kena duduk dan lihat bagaimana mereka bertempur, dan kita harapkan pertarungan yang sangat-sangat hebat di antara mereka sekarang ini, Husky. And you say if one of these, if Icon or Overdose too soon, then everyone else will have a chance. And so far, I see MND right off the bat, they are already running into a different team. They're clashing, I believe, with EXP. So this is going to be a very with our RGLG, excuse me, with MND getting the first kill. On the other side, you can see DXM also getting a couple of kills of their own. OMRX Boya Mamma Mia also taking down a Saifu from Ho. This is a crazy game. Everyone is just hot dropping into each other. Semua team ni dia langgar. Betul. Saya lihat tu kill yang didapati oleh mereka sebenarnya daripada side lain. OMRS Buaya dan juga Icon sudah mendapatkan kill, dan daripada side lain Overdose LT mungkin akan agak kesukaran kerana ada pertempuran juga di antara mereka, terpaksa tereliminate sendiri. Overdose LT Ceki dijatuhkan dan dihabiskan Ceki. Apa yang sebenarnya terjadi di antara Overdose LT sebenarnya? Ini adalah, orang cakap, sangat-sangat sengit. Overdose Jazri mendapatkan Nico. Baik sekali permainan daripada mereka. Daripada side lain, kita masih lagi fokus untuk melihat tim nombor 1 dan juga tim nombor 7 sekarang ini, Husky. Bagaimana pertempuran di antara mereka sekarang ni? Satu dijatuhkan. Ultra Ajax dijatuhkan begitu saja. Daripada side lain, rakan-rakannya sudah berpecah. Split yang dibuat oleh timnya untuk menyelamatkan placement point untuk meneruskan perjalanan di match kalahari ini, Aski. Yeah, and you see Overdose LT down to just 2 members, and things are not getting better because they have DXM coming to take revenge on them after Overdose LT kind of knocked them out, I think 2 rounds ago. So if Overdose LT gets sent back to the lobby now,
they will lose their chance of getting the booyah. Just DT trying to hold on as DXM now coming in. Just DT not able to survive that, and is only down to flank Z, but he has to take on the entirety of DXM. Has the glue wall, reaving front and back and forth. But that is all overdose LT too soon. Out in 12th place. Ini melibatkan satu orang cakap bencana untuk mereka dan juga mungkin Icon akan bertahan untuk mendapatkan kill ataupun tidak. Dan sekarang ini kita boleh rasakan satu aura yang sangat-sangat diperlukan untuk Icon meneruskan perjalanan di map kita yang terakhir ini untuk menentukan siapakah yang bakal untuk menjuarai edisi Armageddon X ESPL Alpha Cup Free Fire kali ini. Dan sekarang ini kita lebih fokus kepada OMRX Buaya mendapatkan 3 kill dan kehilangan 2 player daripada timnya sekarang ni. And for OMRX Buaya, they have 3 points, but they don't have much members left to work with. You can see that Ho-Oh Bright alone in the building. I'm not sure if Mamma Mia knows that. And if Mamma Mia walks in without checking, he might be taken out as well. So there's still chance for Ho-Oh to do some serious damage and also get some points for themselves. But OMRX Buaya are playing this really slow and methodical. In fact, Mamma Mia decides to just turn around and not really check the compound just yet. Just playing on the outskirts and making sure that there's no chance of him getting ambushed. Ya, betul tu. Dan sekarang ni kalau kita lihat lah, satu pergerakan yang di mana OMR All Man Rock sebenarnya, singkatannya All Man Rock, All Man Rock X Buaya bergerak split juga kerana ada 2 saja playernya bergerak solo dalam map kala hari ini pergi ke arah shrine. Dan agak bagi saya kalau solo player ini agak takut juga. Dia akan stick dengan rakannya Fiora di kawasan shrine ini. Dan ada satu player di tim nombor 5 itu berdekatan dengan TOMR. Dan nampak gayanya Ais Ahmad pun sudah menjatuhkan tim EDP. EDP, ya betul, EDP berbalas tembakan daripada side lain. Kita tidak mampu untuk kerana kamera tidak menghadap kat sana, tapi kita boleh lihat daripada kill list di sebelah kanan atas itu. Oh, nampaknya EDP masih lagi ada. EDP masih lagi segar bugar dengan 4 playernya. Dia masih lagi bertahan menggunakan treatment gun untuk memenuhkan nyawa rakan-rakannya. Ini adalah orang cakap high ground yang sangat-sangat tinggi untuk ditempuhi oleh team enemy dalam membunuh EDP. Dan rasa-rasanya double car yang dimiliki oleh Alip bakal menyusahkan orang cakap memberi tekanan terhadap team enemy yang lain. Yeah. And you can see that EDP, they are in such a good position, so I don't think that they will be too worried about the rest of the round. At least for now, probably will wait. But you see, we have 11 teams left, but we only have 32 players remaining. So a lot of these teams have probably lost a couple of their members early on. The EXP, they're on the low ground. It seems like EDP, there's no way that they are going down there, right? Nice. It seems like they will choose to stay on top of Refinery and just hold on to this high ground. See if they can pick off any passerbys. Ya, betul tu. Dan sekarang ni mereka perlu berhati-hati lah. Mereka perlu berhati-hati. Sebab apa dia duduk, Alip duduk di kawasan high ground, cuba untuk mencari informasi musuh di manakah ada musuh. Kerana auto aim yang dipegang oleh Alip ini, car auto aim, sangat-sangat membahayakan. Ini adalah senjata sangat-sangat sakit. Walaupun 2 hit, dia perlukan orang cakap dia perlukan skill juga untuk menentukan arah tembakan ke di mana untuk dilepaskan sebenarnya. Tapi mereka tiada apa-apa yang perlu ditakutkan kerana tiada engagement yang kedengaran. Kalau kita lihat Icon berdekatan dengan satu team, iaitu Does Not Matter. Nico cuba untuk membalikkan bom separuh masa, tidak terkena. Daripada side lain sudah mengetahui bahawasanya ada enemy di bahagian atas.
dengan 4 kill yang dipegang oleh Dasnok Meta sekarang ini sangat-sangat berani untuk masuk red zone sekarang ini di kawasan arah dua tim. Oh, terkena tembakan sedikit Dasnok Meta. Perlu berhati-hati kerana Icon bukan sebarang Icon. Tim yang sangat-sangat hebat di dalam event kali ini. Menjadi highlight kita. Dan sekarang ini, ya betul, Apis dijatuhkan. Mungkin akan ada push yang bakal dibuat oleh mereka ataupun tidak sekarang ni, Husky. Yeah, and this is going to be pretty intense. DXM taking on the fight against Icon. Mio is already down, and if Icon also gets knocked out, and this means that a lot of other teams will have a chance to get the win. And Skinman getting decoed out, are pissed with a reply, and Icon, the second team to get eliminated, and they don't even get a single kill. DXM with 8 kills under the belt, and look here, the disaster that we thought will happen has happened. Both Overdose LT and Icon have been knocked out. Lepas ni you jangan cakap lah. Bila kita fokuskan dua tim ni balik awal. Ini adalah bencana untuk tim mereka. Jangan, kita ni mulut masin tau. Kalau melewat mulut masin Aski. Bila kita harapkan tak boleh harap, betul lah. Kan? Saya pun tak tahu nak cakap apa sekarang ni. Tapi kita akan teruskan perjalanan kita untuk final map kita di map kala hari ini. Melihat perkembangan di antara mereka dengan 10 tim yang masih tinggal. 28 player yang masih hidup. Mereka akan bertemu di kawasan di tengah-tengah ini dengan 3 squad. 3 squad yang sangat penting. 3 serangkai perlu untuk mengejar. Kalau dia betul-betul dapatkan kill dalam 10 kill, dia boleh memintas dengan buyah. Betul saya cakap. 10 kill dia akan memintas. Kerana apa? Kerana perbezaan dalam 10 saja point untuk 3 serangkai naik memotong team nombor 1 dan juga team nombor 2 sebenarnya, Ski. Yeah, 10 kills is the magical number, at least for 3S Secret, but EDP now finally arriving at Refinery. You can see Boris starting it out, taking out Imangan. And 3S, Boris sees very low, finally gets knocked down by Jigsaw with the grenade launcher as his teammates now scramble to get him back out. X-Man with the nade actually connects onto Jigsaw, and now it's going to be a good knock for the side of 3S Secret. They should be able to bring Boris back up as well as 3S Secret continues to take on this fight against EDP. Jigsaw will finally be taken out. Boris also finds a second kill for himself. Vic is running away as EDP. They don't have any more members to deal with 3S Secret. And that is going to be 5 kills so far for 3S Secret. They just need 5 more. Ya, betul tu. Dan sekarang ni sudah memiliki 5 kill. Dia rasa-rasanya ada satu miracle yang sepatutnya kita lihat di antara mereka. Dan sekarang ni Ice, Ahmad Team sudah mendapatkan kill, menjatuhkan tim enemy, dan juga kalau kita lihat sudah dikeluarkan di situ. Ho-Oh Immortal sudah dijatuhkan begitu saja. 3 serangkai masih lagi fokus tentang di mana mereka akan pergi turun ataupun akan stay saja, kerana mereka berada di dalam circle. Mereka perlu bertindak. Oi! Alamak, di sebelahnya saja Man. Surprise, ini surprise. Ini kejutan yang besar untuk mereka. Cuba untuk membalingkan bom. Bagaimana? Akan menjatuhkan satu? Tidak. Hanya separuh saja. Oh, dia terjun saja. Man terjun. Dia terjun. Ada 2 enemy yang sedang menunggu di bahagian bawah. Sayang sekali tindakan yang dibuat oleh Man. Kesilapan yang dibuat oleh Man. Tetapi ESP sudah dijatuhkan 2 playernya. Dan cuba untuk mencari di manakah keberadaan tim enemy di bahagian atas sebenarnya, Husky. Yeah, EXP, 2 men left alive. This is going to be really close as a Pearl Baby. Only Razik left. It's gonna try and drive all the way past command post. It's probably a good choice as a Pearl Baby. All they want to do is survive. OMRX, Boyer. Also down to just Mamma Mia and Fiora as DXM finally gets eliminated by Ahmad. So 6 kills for Ahmad so far.
And them Ahmad and 3S Secret are doing such a good job. The last 2 rounds, these two teams got booyah, got one booyah respectively, and now it really feels like this final round can go either way. So we have to keep our eyes out for both Ahmad team and also 3S Secret. They already lose man, but they still have 3 more members left around this refinery area. Ya, betul tu. Dan sekarang ni dia mencari lagi 4 kill ataupun lebih sedikit untuk merapatkan lagi. Dan kalau dia dapat booyah lagi-lagi baik. Tapi daripada side lain, Ice Baby sudah menjatuhkan satu tim yang sangat-sangat kuat dan dapatkan kill yang sangat-sangat besar. Terkena bom itu sedikit. Sangat-sangat jauh. Masih lagi cuba untuk membalingkan bom. Di manakah bom itu terjadi? Balim lagi bom. Apa ya? This is the best moment. Felix 3 kill. Oh my god. This is the real bomb lah. Oh my god, Felix. Oh my god. The best moment in this tournament kali ini dimiliki oleh Felix. Dan sekarang ini Kashi cuba untuk diangkat. Dan 3 serangkai masih lagi bertindak dengan pasif. Dan kita akan lihatlah bagaimana untuk penerusan 3S Secret untuk last game ini. Husky di babak-babak akhir dengan 8 kill. Sedikit lagi untuk mengejar apa yang sebenarnya terjadi untuk mereka sekarang ini. Peperangan sudah dimulai. Di hadapan ada untuk tim. Oh my god. Damn. 9 kill sekarang ini dimiliki oleh 3S Secret sekarang ini, Husky. Oh my god. They might be able to do this as MND Senzu finally knocks out Pearl Baby. So 4 teams, 8 members left. This is going to be pretty tough. MND still has the full team left alive, so it's going to be a lot of challenge as Kiko from the side will take out Ken. It's 3S Secret. Kasi is a bit far away and he needs a couple of glue walls to provide backup, but he's also under fire. I'm not sure if he can bring Ken up in time. He's going to try either way, and thankfully there is the treatment gun from Ken to heal Kasi up, and now both members of 3S Secret are going to start making their move towards the right side. They're going for Ali first from EDP, where the blue zone is going to start connecting onto him. Ali will have to move right now as NND. They were just way out in the open. This is going to be the final fight for 3S Secret. Can they do it? They can with a couple of glue walls to block out the grenades, but they are spraying through that wall, and Jen will still take out Ken regardless. Kasi also goes down as 3S Secret gets stopped at the 9 kill mark. MND with 9 kills themselves now rushing towards RGLG. That is going to be EDP Elite down by Senzu. Yuka finding the final kill, and it will be MND getting the booyah for the last round of this tournament. Wow. Back to back booyah. Mindset Nova dengan 2 kali booyah untuk game kita yang terakhir ini. Baik sekali permainan daripada Mindset Nova dengan 11 kill, EDP Elite dengan 0 kill, dan juga Royal Great Legend dengan 1 kill. Tapi kalau kita lihat tadi, kalau betul-betul 3S Secret dia dapat booyah, dia mungkin akan menjadi champion. Automatic dia akan menjadi champion. Tetapi kita akan lihatlah bagaimana apa yang sebenarnya terjadi untuk mereka. Mungkin ada satu kejutan untuk kita sebenarnya, Husky. Yeah, I think it will be a big surprise because, you know, the 2 teams that we thought have a good chance, they both got knocked out very early. So it is up in the air. I actually don't know which team is going to win, and I think this is the best case scenario because everyone will be surprised by the results. So we are going to give our league offs some time to tabulate the scores to see who is going to be the winner, and until then we're going to take a look at the highlights for the last round, and we will be back to tell you guys who is the winner of this tournament. Oh, belum lagi. They told It's me okay, it's it's okay. Yeah. It's okay. Kita pada bila-bila masa kita akan masuk kepada highlight kita, tapi kita kalau kita lihat tadi movement yang dibuat oleh 3S sangat-sangat baik, dan booyah tadi mindset Nova
back to back buyah. Di game yang sebelum ni pun dia ada buyah, di game ini pun dia ada buyah. Mungkin akan ada satu perubahan juga di dalam segi point. Dan Alpha Cup kali ini betul-betul rancak daripada kemasukan pelbagai tim dan finalis 12 tim yang terbaik, sangat-sangat baik daripada segi permainannya. Bagi lelaki-lelaki sangat-sangat berbangga dan respect untuk seluruh tim yang masuk bertanding pada hari ini, dan terutamanya untuk tim yang mana mendapatkan buyah tadi, yang mana bertungkus lumuh untuk mendapatkan buyah. Bukan senang sebenarnya Husky untuk mendapatkan buyah. Walaupun kita banyak kill, kita ada 4 player, ini adalah battleground punya scene. Kita tak boleh predict apa yang bakal terjadi di babak-babak akhir. Ini yang kita takutkan sebenarnya. Yeah, and that is what makes Free Fire such an amazing game. You never know who is the winner until the very end. This time, for real, we have the highlights ready, so let's roll it, and we will come back in a bit. ESM taking on the fight against Icon. Mio is already down, and if Icon also gets knocked out, and this means that a lot of other teams will have a chance to get the to get the win. And Skinman getting Nico down up pissed with a reply, and Icon, the second team to get eliminated, and they don't even get a single kill. Di sebelahnya saja Man. Surprise, ini surprise. Ini kejutan yang besar untuk mereka. Cuba untuk membalingkan bom. Bagaimana? Akan menjatuhkan satu? Tidak. Hanya separuh saja. Oh, dia terjun saja Man. Dia terjun. Ada 2 enemy yang sedang menunggu di bahagian bawah. Sayang sekali tindak Baby sudah menjatuhkan satu tim yang sangat-sangat kuat dan mendapatkan kill yang sangat-sangat besar. Terkena bom itu sedikit. Oh, sangat-sangat jauh. Masih lagi cuba untuk membalingkan bom. Di manakah bom itu terjadi? Balim lagi bom. Apa ya? They're going for Ali first from EDP, but the blue zone is going to start connecting onto him. Ali will have to move right now as NND. They were just way out in the open. This is going to be the final fight for 3S Secret. Can they do it? They can with a couple of glue walls to block out the grenades, but they are spraying through that wall, and Jen will still take out Ken regardless. Kasi also goes down as Secret. Gets stopped at the 9 kill mark. MND with 9 kills themselves now rushing towards RGLG. That is going to be EDP Elite down by Senzu. Yuka finding the final kill, and it will be MND getting the booyah for the last round of this tournament. Wow. Back to back booyah. Ya, itu dia highlight kita, dan kita tidak lama lagi kita akan umumkan siapakah pemenang di tempat yang pertama, iaitu champion kita di Armageddon X ESPL Alpha Cup Free Fire 2022. Dan awak rasakan siapa sebenarnya Husky? I think sangat-sangat susah. MND has a good chance. Yeah, it's pretty hard. I think MND probably has a good chance. There's 3S Secret. Definitely not Icon or Overdose LT. I don't think it's them. I don't know. I'm. Are you ready, Lucky? Are you ready to see the results? Yeah, I ready, and Okay. maybe I got shocked for the result, overall score standing. Yep. And then it's time to find out. It is time to find out. Let's see what the scoreboard says. Secret, they have done it. They have done it. No booyah, no problem. 66 points, still first place. So there you have it, our winner. Congratulations to 3S Secret in the final moments of the tournament. They were able to pull ahead. 3 serangkai Secret, 36 kill, 30 placement point, 66 total score. Dia is champion Armageddon X ESPL Alpha Cup Free Fire 2022. Ini dia yang kita nantikan sebenarnya Husky. Betul predikkan saya, dan betul ada shock sebenarnya. Oh my god, tanpa disangka-sangka lah Husky ya. Yang kita bincangkan selama ini, perbezaan usaha tangga kejayaan, dan dia dah tunjukkan walaupun dia tiada buyah, orang cakap tiada dapat untuk buyah yang banyak,
tapi dia mampu untuk bertahan sampai menjuarai tournament kita kali ini. Dan ini saya rasa perasaan yang sangat-sangat bangga untuk 3S Secret. Bagi awak pula bagaimana, Husky? I am very surprised, but I am very happy that 3S Secret was able to win. You know, they didn't have the best start to the evening. You know, it was all Icon. It was Overdose LT, and Mindset Nova, or RX Boyer. At one point, you know, we have EDP Elite, and we thought 3X Secret won't have a chance. Then they got a booyah, and then they overtook Icon and Overdose LT. This is why Free Fire is such an amazing game. We always thought that the team in the lead is going to win, and then something happens. They get knocked out first. They get too soon, and another underdog overtakes them, and that's what makes it so interesting up until the very end. So I am very happy for 3S Secret that they won this tournament tonight. Yeah, finally, Armageddon X ESPL Alpha Cup Free Fire is over. How do you feel, Husky, for this tournament? I feel great. I'm pretty sure there is going to be more to come. I look forward to that, you know, to see more teams performing on the stage. And this is the last chance for you guys out there before we close off the show. Look down below your screen. There is going to be a link, or you can scan the QR code, join our quiz, and answer the questions, and you will be able to win some Armageddon prizes. And with that being said, this is also brought to everyone by Armageddon, our official partner for the ESPL Armageddon X ESPL Alpha Cup for Free Fire. So it has been a great night with you, Lakir, and I enjoy every single moment of it. Yeah, I'm too lah. And then maybe this is a great tournament, and thank you for the Armageddon. Thanks for ESPL, and thanks for our viewers watching in tournament, and my lovely partner Husky. Thank you. Finally, Thank you. we Finally, you get to work with you. yeah. It definitely an interesting experience, but yeah, I enjoy it a lot. So I think that's the end of the broadcast. Yeah. We will sign off, and we will hope to see you guys in the next one. And until then, we bid you guys goodbye, good night. Bye bye, guys. Staying at home during COVID is so boring. All my friends are gaming and they're always talking about this ESPL portal. So apparently all you have to do is sign up on espl.gg with your name, mobile number, and email. Well, that was fast. They're gonna need some way to contact me if I really win some cool merch for myself. What's not to love? I'll just sign in using my username and I can discover esports news, buddy up with my virtual friends, and even meet new players. You could join or even start your very own tournament, all with the tap of a button. Customize your own rules and details for any tournament. Check in on your tournament schedule at any time, and you'll receive an email 30 minutes before it begins. After concluding the tournament, the results will be available to you on the ESPL portal. Hop on in to see how well you did. You can rate your experience after completing the tournament too. Whew, that was fun. Plus, now I get tokens too. Should I exchange these for those Warner Music e-concert tickets? Or should I keep going for that 3-day stay at the Genting Hotel? Wow, the new ESPL gaming chair and keyboard looks so good though. Which do I pick? This is really every gamer's ultimate fantasy. Eat, sleep, game, repeat. Here's where gamers live. Join exciting tournaments, meet new friends, win amazing rewards. For everything esports, join us at ESPL, where gaming lives.